Friends, welcome to AS American English Center. Take your Baron Zancook book. We have come here to video number 51. Is in the page number 135 to 137. Dear friends, vowel sounds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vowel sounds are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 vowels are tense vowels. Tense means what? You are giving more stress on these vowels. And what are the sounds? Number 1, eh. The first vowel sound is eh. See, for example, stag. What do you mean by stags? A small deer is called stag. Ow. Stout. Ow. This is eh. This is ow. This is ah. Stop. Ah. Stop. Tensing it. Then this is I, style. This is a. This is ah. This is a, stale. E, steel. This is ooh, stool. This is oh, stole. Ooh, oh, e. Ah, this is yeah. This is I. This is ah. This is ow. This is eh. Right? So sounds tag, strap, tap, that, tang, van, wax, yank, zap. These type of sounds. This is ow, stout, stroud, town, bow, thousand, wow, whoa, wow, yo, joey. Here, awesome, awesome. Stop, straw, top, tar, thought, volume, wash, yawn, zombie. This is snake god in African country. I, style, stride, type, thin, thigh, wiper, wipe, yikes, xylophone. Xylophone. Right, sir. This is what? Yeah. This is ah. This is a stale, straight, tape, they, vein, vein, yale, zanny. This is, what is this? E, steel, stream, steam, these, thief, wheel, year, zebra, e. This is ooh, ooh, stool, strew, tool, woo tool, ooh, you, zoo, ooh. You're rounding your lips, yeah. Oh, ooh and oh, ooh and oh. Stole, stroll, chole, though, throw, what, who, you, zoo. So these are called tense vowel. Tense vowels means you are pulling the vowels. You are giving more sounds to the vowels. This is lax vowels. These are tense vowels. Tense vowels. Here, lax vowels means, see, you don't say end. What do you say? End. The Z sound is I. You don't say it. The I sound is You don't say ooh, book. Ooh sound. Un. You don't say yoon, you say un. Boot, you don't say but. So the U sound is ooh. Un. You don't say yearn. Un. So this I, ah. These are the sounds called lax vowels, right? These vowels, the sound should be very much reduced, suppressed, compressed. See, end, bit, kept, chick, jet, fence, fell, get, held, it, bit, kiss, chick, jit, fit, fill, gill, hill, hit, hill, book, could, foot, full, good, nook, hood, un, but, cut, chuck, does, fun, gut, hurt, earn, burn, cut, church, dirt, first, furl, girl, hurt, hurl.
These are the sounds. But here, ow, I, a, e, oo, o. Here, coming here. Now with this you have to say. Take a high, take tack. Say, re, take a tack. A high tack, tack. No, re, a high tech tack. 8 I take tacks, take them. Then find a way to make a place for the tacks on the day. Bit, hey, you lay the tacks on the paper, please. Mat, you say mat. On the table, not on the day. Bed ray, at your age. Why'd you always make the same mistakes? All the vowel sounds, see, lot of vowels. A. I, a. Let, lack, let, take, tack, tick, mit, mat, mit. Hail, hell, fit, fat, fetch, can, kin. Now coming here. Pick a peak. Pick a peak. You don't say pike, you say pick. This I sound is squawk. A peak. People who pick peaks weakly seem to need to appear deep in order to be distinguished from mere peak pickers. Peter, a champion peak picker, thought he would be even meaner if he were the deepest peak picker in Puria, Phoenix and New Zealand on his peak picking week, though Peter, a peak picker's peak picker, realized that he was not deep. This is not easy for a peak picker to admit, and it pitched Peter into a pit of peak picking despair. He was pitiful for 6 weeks and then lifted himself to hitherto unrevealed perennial peak. See, eat it. Eat is a tense. It is a squawk. Sheep, ship. Sheep, ship. Seat, sit. Neat, knit. Feet, fit. Sleep, slip. Slip is a squawk. Squawk means lax. Tense means you're pulling. You got it, sir? Are you clear? What is this vowel sound? Tense. Ow. Ah. Sorry, ye. I. This is ah. This is ye. This is I. This is e. This is oo. This is o. All these are right? Got it? Okay. I request this gentleman. I request this young lady to come forward. Please come forward, young lady. Why don't you say this fast? Okay, here. Say, Ray, take a tack. A high tack. Yeah. Sorry. Yeah, start. Say, Ray, take a tack. A high tack. High tack tack. No, Ray, 8 high tech tack. 8 high tech tacks. Tack them. Then find a way to make a place for the tacks on the daybed. Hey, you lay the tacks on the paper placemat on the table, not on the daybed. Ray, at your age, why do you always make the same mistakes? Late, lack, let. Hail, hull, hell. Take, tack, tick. Fate, fat, fetch. Mate, mat, met. Can, ken. Okay, go. Okay, take care. Look at the camera. Go to center. Don't block the words. Stick. Konja back side. Okay, start.
Stag. Stag, strap, tap, tat, tank, van, wax, yank, And sound should come there. Ow, Yeah. scout. yank, yap, zap. Stout, stoned, stone. What is that? Though. Though, Thousand. thousand. Wow, wow. Yow, yow, Zoe. Zoe, Zoe. Ah, stop. Stop, strap, top, tar, thought, volume, was, yawn, zombie, I. Style. style, stride, type, tie, tight, tie, viper, wipe, Xylophone. xylophone, Ah, A. Stale. stale, straight, tape, They. then, Vain. Vain. Ben, Yal, Zany. Zani, E. Steel. Steel, Stream, Team, These, Thief, Wheel, Will, Ear, Zebra, Ooh. Stool. Stool, Screw, Tool. Tool, Voodoo. Voodoo, Ooh. Who, You. You, Zoo, Oh. Stole. Stole, Stroll, Toll, Do. Tow, Throw, Vote, Oh. Wow, You. Yo. Zoo. Zoo. Okay, sir. Please come. Yes, you gentlemen. Pick a peak. Pick a peak. Hello? Pick a peak. People who pick peaks weakly seem to need to appear deep in order to be distinguished from mere peak pickers. Peter, a champion peak picker, thought he'd behave neater if he were the deepest peak picker in Perea, Phoenix, and New Zealand. On his peak picking week, though Peter, a peak picker, realized that he was not deep. This is not easy for a peak picker to admit, and it pitched Peter into a pit of peak picking despair. He was pitiful for 6 weeks and then lifted himself to Hitratto and revealed the personal peaks. Eat sheep, sit, knit, feet, fit, sleep, slip. Thank you. Okay. Welcome friends. Uncle. Take a I take. Say re, take a take. Yeah, I take tack, no re. Yeah, I take tack. 8 I take tax. Take them, then find a way to make a place for the tax on the day. Bed. Yeah, you lay the tax on the paper plate. Paper place mat. On the table, not on the day. Bed ray. At your age, why do you always make the same mistakes? Let lack, let take, tack, take, mate, mat, mit, I'll, ill, fit, fat, fetch, can, kin. Okay, good. Come. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பெரன்ஸ் அண்ட் குக் வீடியோ நம்பர் 51. நண்பர்களே, வார்த்தைகளிலே உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. இந்த உயிரெழுத்துக்கள் நெடில், குரில், குரில்னா லேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, நெடில்னா டென்ஸும்பாங்க. நெடில்னா ஆ, ஈ, ஐ, ஓ. இந்த சத்தங்களே பார்த்தீங்கன்னா உயிரெழுத்துக்கள் மூலமாகத்தான் சத்தம் வருகிறது. மெய்யெழுத்துக்களுக்கு பெரிய சத்தம் இல்லை. உதாரணத்துக்கு ஏண்டு ஒரு சவுண்டு,
இங்கிலீஷில் என்ற ஒரு எழுத்து இல்லை, ஆனால் என்ற சத்தம் வருகிறது. என்ற ஒரு எழுத்து இல்லை இங்கிலீஷில், ஆனால் என்று சத்தம் வருகிற பொழுது ஏஇஓ என்று நம்ம சத்தத்தை வைத்துக் கொள்கிறோம். ஐ ஏ யூ ஓ என்று சத்தங்கள் வருகிறது. 8 சத்தங்கள். இந்த 8 சத்தங்கள் நெடில் சத்தங்கள். இந்த 5 குரில் சத்தங்கள். இது குரில், இது நெடில். 8 4 12. 2 அரை உயிரெழுத்து ஒய்யும் டபிள்யூவும் அரை உயிரெழுத்துக்கள். ரைட்டா? இங்கே என்ற சவுண்டு இங்கே பாருங்க. ஸ்டாக். ஸ்டாக் என்றால் என்ன? ஒரு மான், ஆண்மான். ஸ்ட்ராப், டேப், that, dang, van, wax, yank, zap, என்ற ஒரு சத்தம் வருகிறது. தமிழிலே என்று சொல்கிறோம். ஸ்டவுட், ஸ்டவுட், டவுன், டவுஸ், தௌசண்ட், வாவ், வாவ், யோ, ஜோவி, என்ற ஒரு சவுண்டு இங்கே. ஸ்டாப், ஸ்ட்ரா, சாப், தாட், வால்யூம், வாஷ், யான், ஜோம்பி. என்ற நெடில் சத்தம். ஸ்டைல், ஸ்ட்ரைட், டைப், தின், தாய், வைப்பர், வைப், யாக்ஸ், ஜைலாஃபோன். இங்கே என்ற சத்தம். இங்கே இது ஏ. ஸ்டேல், ஸ்ட்ரைட், டேப், டே, தேன், வேன், வேன், ஏல், ஜேனி. இங்கே என்ற சத்தம். ஸ்டீல், ஸ்ட்ரீம், டீம், தீஸ், தீஃப், வீல், வீல், இயர், ஜீப்ரா. இங்கே என்ற சத்தம். ஸ்டூல், ஸ்ட்ரூ, சூல், ஊ, யூ, ஜூ. இங்கே ஸ்டோல், ஸ்டோல், சோல், தோ, த்ரோ, ஓட், ஓ, ஜோ. இங்கே இங்கே ஆவ், இங்கே இங்கே ஐ, இங்கே ஏ, இங்கே இ, இங்கே யூ, இங்கே ஓ என்று உயிரெழுத்து நெடிலாக சொல்ல வேண்டும். இது குரலாக சொல்கிற பொழுது இஎன்டி, இஎன்டு சொல்றதில்லை. அந்த இ சவுண்ட். இது ஐடி என்று சொல்றதில்லை. அந்த ஐ சவுண்டு. பூக்கு என்று சொல்றதில்லை. புக், உக். அந்த ஊ சவுண்டு. ஓ வந்து ஊ. இது யூன் என்று சொல்றதில்ல. அந்த யூ சவுண்டு. இது ஏர்னு என்று சொல்றதில்ல. ஏர்ன். ஆக என், பெட், கெப், செட், ஜெட், ஃபென்ஸ், ஃபெல், கெட், ஹெல்ப், ஹெல்ட். இங்கே உயிரெழுத்துக்கெல்லாம் இட், பிட், கிஸ், சிக், டிட், ஃபிட், ஃபெல், கில், ஹிட், ஹில். இங்கேயும் ஐயன்னு சொல்றதில்ல. இங்கே புக், குட், ஃபுட், ஃபுல், குட், நிக், ஹுட். இங்கே ஓன்னு சொல்றதில்ல. இங்கே பாருங்க. பட், கட், சக், டஸ், ஃபன், கட், ஹட், ஹூ. இது ஊன்னு சொல்றதில்ல. பட் ஏன்னு சொல்றதில்ல. பர்ன், கட், சர்ச், டட், ஃபர்ஸ்ட், ஃபர்ல், கர், ஹட், ஹர். எல்லாம் இதுதான். இது குரில் உயிரெழுத்துக்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னா say to Ray take a tack, a high tack tack. No Ray, a high tech tack, a high tech tax. Take game, then find a way to make a place for the tax on the day. Bit, hey, you lay the tax on the paper placemat on the table, not on the day. Bit, Ray, at your age, what you always make the same mistakes. Late, lack, let, take, check, tick, mate. Mat, mit, hail, hail, hill, fate, fat, fetch, cane, cat. எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு வந்திருக்குது. உயிரும் நெடிலும் குயிலும் அதே மாதிரி இதுதான். ஸோ நண்பர்களே, வார்த்தைகளிலே உயிரெழுத்துக்கள். அந்த உயிரெழுத்துக்கள் நெடிலாகவும் இருக்கும், குறிலாகவும் இருக்கும். என்று வருகிறது, என்று வருகிறது, என்று வருகிறது, ஐ என்று வருகிறது, ஏ என்று வருகிறது, இ என்று வருகிறது, ஊ என்று வருகிறது, ஓ என்று வருகிறது, ஐ அந்த குரலாகவும் வருகிறது. அதை அறிந்து தெரிந்து கடுமையான பயிற்சிகள் மூலமாக நீங்கள் அந்த உச்சரிப்புகளை அறிந்து கொள்ளலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, welcome to his American English Center. Take a Baron Zankut. We have come here to American Accent Training Book number 3. Grammar in Nutshell. Grammar in nutshell. See, you need a subject, you need an object for a sentence, isn't it, sir? See, dogs and bones. Dogs is the subject, bones is the, you take it as an object. Dogs eat bones. Dogs eat bones, right?
Dogs ate bones. Dogs are eating bones. Dogs will eat bones. Dogs that have eaten bones. The dog should eat bones. So, in between, what you have is the verb. The verb changes, the order changes from present to past to future, and present continuous, past continuous, and future continuous. Now, what you're going to see is the grammar in a bigger nutshell. One subject, one object, but here we are going in for compound subject. What do you mean by compound subject? You are compound nouns. You are adding a lot of nouns with the subject, and compound object. You are adding more objects, right? More than one. And here the verb, it goes on in a complex way. What do you mean by complex? It changes from eat to ate to is eating, are eating, has eaten, had eaten, would have eaten. So it goes in for a complex. So here the millionaires is the subject, the equipment is the object. You take one subject, one object, the millionaires, the equipment. You take elderly millionaires, it is a description of the millionaires. What type of millionaires are they? Elderly millionaires, right? Equipment, it is also goes in for one other description. Eavesdropping equipment. What type of equipment? Eavesdropping equipment. So you are broadening the subject. You are compounding the subject. You are compounding the object. Now, elderly Texas millionaires, right? They belong to which place? Texas. So elderly Texas millionaires. And what type of eavesdropping machine? It is electronic eavesdropping equipment. So 1, 2, 3, 4. You have 4 compounded object. 1, 2, 3, 4. Right? 4 compounded subject. Now, the 2 elderly Texas millionaires. Now you're going, enlarge this, sophisticated should come here. Sophisticated electronics eavesdropping equipment. So 5 words in subject and 5 words in object. Now you are coming here using the verb. The 2 elderly Texas millionaires were impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Right? Next. See. 1. You are using the verb. Are impressed. Apostrophe R, the abbreviation, apostrophe RE is are impressed, right? This is the verb and the subject and object. Compound subject and compound object. The 2 elderly Texas millionaires are impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now the verb is were impressed. This we have finished. Now we have come here to what? Are impressed. We have finished. Were impressed. Now are being impressed. Are being impressed. Right? Are being impressed. This is the verb. At the moment, the 2 elderly Texas millionaires are being impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now still you are coming. Will be impressed. Will be impressed. The 2 elderly Texas millionaires will be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now coming here, would be impressed. Would be impressed, not had. It shouldn't be had. If had comes, then you have to have a past participle. So definitely it should be would be impressed, right, sir? The 2 elderly Texas millionaires would be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment if they were more practical. Next is, what is that? That have been impressed. That have been impressed. Or should have been impressed. Sorry, should have been impressed. Or would have been impressed. You can say, you can take it as would have been impressed. The 2 elderly Texas millionaires would have been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment if there had been more practical application for it. You got it, sir? Object is developed, subject is developed, complex verbs are coming in. That have been so impressed. That have been so impressed. The 2 elderly Texas millionaires that have been so impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment are now researching a new program. Still it has been developed. Next, have been impressed.
have been impressed. The two elderly Texas millionaires have been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment for a long time now. Now, here, had been impressed. The two elderly Texas millionaires had been impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment long before the burglary was thwarted. Now coming here, will have been thoroughly impressed. See, the verb complex, it goes on. Will be thoroughly impressed. Will have been thoroughly impressed. The two elderly Texas millionaires will have been thoroughly impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment by the time I've done my presentation. Next, ought to be impressed. What do you mean by ought? Ought is a modal verb. Ought says something about that is your duty to do, a social duty. Ought. The two elderly Texas millionaires ought to be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. Now coming here, should be impressed. The two elderly Texas millionaires should be impressed by the sophisticated electronics eavesdropping equipment. So dear friends, this is how you build up the sentence, isn't it? Using the verbs and complex verbs, you change the tenses, you change the certain meaning of the words. So how do you develop a sentence? Just from millionaires and equipment, we have gone into a complex subject or a compound subject with compound nouns, with compound objects, with more complex verbs. Are you able to get it, sir? So I request this gentleman to come forward. Yes, you please come here. What you do is just read 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. You can sit there. 1, 2 and 3. The two elders. Jump on the wire. Yes, look at the camera. Keep the mic closer. The two elder tax millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. The two elder taxes millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. At the moment, the two elder taxes millionaires are being impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. Yes, gentlemen, 4 to 6. 4 to 6. The two elderly Texas millionaires will be impressed by sophisticated electronic eavesdropping equipment. The two elderly Texas millionaires would have been impressed by sophisticated electronic eavesdropping equipment if there were more practical applications for it. Turn the other side, this side. Come this side. Look at the camera. 6th one. Go closer to the words. The two elderly Texas millionaires would have been impressed by sophisticated electronics eavesdropping equipment if there had been more practical application for it. Yes, 7 and 8. You can sit here. The two elderly Texas millionaires that have been so impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments are now researching you. Stress on the words. The two elderly Texas millionaires have been The impressed. two elderly Texas millionaires have been impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment for a long Gentlemen, time now. You 9 and 10. Go for voice modulations. 9 and 10. The two elderly Texas millionaires would be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment long before the burglary was thwarted. The two elderly Texas millionaires will have been thoroughly impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment by the time I would have done my preparation. Yes, you gentlemen, 11 and 12.
The two elderly Texas millionaires ought to be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment. The two elderly Texas millionaires should be impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipment. Yes. 1 and 2. Good. The two elderly Texas millionaires are impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. The two elderly Texas millionaires were impressed by the sophisticated electronic eavesdropping equipments. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன் ஜான்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரீக்கு வந்திருக்கிறோம். 3. கிராமர் இன் பிகர் நட்ஷெல். நட்ஷெல் என்றால் என்ன? கொட்டை என்று சொல்லுவோம். கடலை கொட்டை. அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய தோல் தென்னங்கொட்டை என்று சொல்கிறோம். உள்ள தேங்காய் இருக்குது, பருப்பு இருக்கிறது. அதை போன்று ஆங்கிலம் என்பது இலக்கணம். ஆங்கிலம் அமெரிக்கர்களுக்கு இலக்கணம் என்பது ரொம்ப சாதாரண விஷயம். ரொம்ப சாதாரண விஷயம். இலக்கண ரீதியாக பேச மாட்டார்கள். பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரர்கள் ஆங்கிலத்தை முறையாக இலக்கண ரீதியாக பேசக்கூடியவர்கள். பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் ஆங்கிலம் என்று பார்க்கிற பொழுது அது பேச்சாங்கிலத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். அவர்களுடைய பேச்சாங்கிலம் உயிர்த்தன்மையாக இருக்கும். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் சிஸ்டமேட்டிக்காக, லெட்டர் ஓரியன்டா, வேர்ட் ஓரியன்டா ஒவ்வொன்றும் பார்ப்பார்கள். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இவர்கள் எப்படி அந்த வாக்கியத்தை பெரிதுபடுத்துகிறார்கள். ஒரு வாக்கியத்திற்கு என்ன வேண்டும்? மிக மிக முக்கியமானது, ஒரு எதை பற்றி பேசுகிறோம் அதுதான் சப்ஜெக்ட். யாரை பற்றி பேசுகிறோம் அதுதான் சப்ஜெக்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செய்கிறது? என்ன செய்கிறது? எதை சாதித்தது? அது ஆப்ஜெக்டாக யாரை கூப்பிட்டது, யாருக்காக ஒன்று செய்தது என்று பார்க்கிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் என்றால் செய்யப்படும் பொருள். மில்லியனர்ஸ் என்றால் கோடீஸ்வரர்கள். எக்யூப்மெண்ட் என்றால் பொருட்கள். இது ஒரு எழுவாய், ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னா செய்யப்படும் பொருள். ரைட்டா? ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது. இது அப்படி பெரிதுபடுத்துகிறாய். காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன? இது நவுன். பொதுவாகவே சப்ஜெக்ட்ஸ் அனைத்தும் நவுனாக இருக்கும். பொதுவாகவே இந்த ஆப்ஜெக்டும் நவுன்ஸாக இருக்கும். ரைட்டா? இந்த நவுன்ஸை எப்படி விவரிக்கிறார்கள்? சென்னை நவுனு, ஐ நவுனு, ராமா நவுனு, ஜெயலலிதா நவுனு, சென்னை நவுனு. ஜெயலலிதா லிவ்ஸ் இன் சென்னை. ரைட்டா? ஆக அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுவாயை பெரிதுபடுத்துகிறாய், பல வார்த்தைகளை போற்று. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய செய்யப்படும் பொருளையும் பெரிதுபடுத்துகிறாய், பல வார்த்தைகளை போட்டு, பல பெயர்ச்சொற்களை போட்டு. இடையிலே காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? இப்போ ஈட்டுங்கிறோம், சாப்பிடுவது, சாதாரண வினைச்சொல். should have eaten என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு இருந்திருக்க வேண்டும். have been eating என்றால் என்ன? சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். ought to eat. ஆக அது காம்ப்ளெக்ஸாக வினைச்சொற்களாக மாறிவிடுகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் வினைச்சொல் என்றால் என்ன? அது மேலும் பல அர்த்தங்களை குறிக்கிறது. ஆக காம்பவுண்ட் நவுனும் காம்ப்ளெக்ஸ் வெர்ப்ஸும், காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட், காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது வாக்கியங்கள் மிக அதிக அர்த்தங்களை கொடுக்கக்கூடியதாக வருகிறது. எல்டர்லி மில்லியனர்ஸ், வயதானவர்கள். ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட் என்றால் என்ன? ஒட்டு கேட்கக்கூடிய கருவியை ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். எல்டர்லி டெக்சாஸ் மில்லியன், வயதான டெக்சாஸ் நாட்டினுடைய, டெக்சாஸ் நகரத்தினுடைய கோடீஸ்வரர்கள். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவ்ஸ் டிராப்பிங். என்ன வகையான ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட்? எலக்ட்ரானிக்ஸ். அது எலக்ட்ரானிக்கால் செய்யப்பட்டது. டூ எல்டர்லி, 2 வயதான டெக்சாஸ் மில்லியனர்ஸ். இது சொஃபஸ்டிகேட்டட், இது இங்கே வர வேண்டும். நவநாகரிக எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் எக்யூப்மெண்ட். அடுத்தது வேர் இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த மிஷினை பார்த்து. வேர் இம்ப்ரெஸ்ட்னு பார்த்துட்டீங்க. இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஆர் இம்ப்ரெஸ்ட், அவர்கள் நிகழ்காலத்திலே சந்தோஷம் அடைகிறார்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை பார்த்து. வேர் இம்ப்ரெஸ்ட், இறந்த காலத்திலே சந்தோஷப்பட்டார்கள். ஆர் பீயிங் இம்ப்ரெஸ்டு, அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நிகழ்காலத்திலே தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வில் பி இம்ப்ரெஸ்ட், நிச்சயமாக அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் எதிர்காலத்திலே. should be impressed, அவர்கள் கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படுவார்கள். should have been impressed, அவர்கள், நான் சொல்லி முடித்து விட்டேன், கண்டிப்பாக அவர்கள்
மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். That have been so impressed. அந்த குறிப்பிட்ட 2 கோடீஸ்வரர்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். Should have been impressed. அடுத்தது that have been impressed. அடுத்தது will have been thoroughly impressed. ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் கண்டிப்பாக சந்தோஷம் அடைந்திருந்திருக்க வேண்டும். ought to be impressed. கண்டிப்பாக வேறு வழியே இல்லை, அவர்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷம் அடைந்திருக்க வேண்டும். should have been impressed. மறுபடியும் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்திருக்க வேண்டும். ஸோ இது எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வைத்து இங்கே இறுதியாக வரக்கூடிய வாக்கியத்தில் பார்க்கிற பொழுது மொத்தம் 30-40 வார்த்தைகள் வருகிறது. சப்ஜெக்ட் 6-7 என்று வருகிறது, ஆப்ஜெக்ட் 6-7 என்று வருகிறது, வெர்பும் 3-4-5-6 என்று அந்த வெர்பும் பெரிதாகிறது பல வார்த்தைகளை கொண்டு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வெர்புகளை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது, காம்பவுண்ட் நவுன்களை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது, காம்பவுண்ட் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்துகிற பொழுது, இங்கே உச்சரிப்புகள் எங்கே உச்சரிக்க வேண்டும் மிக மிக முக்கியம். இங்கே நவுனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். எதற்கு அழுத்தம் அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும்? நவுனுக்கு. ரெண்டாவது எங்கே அழுத்தம் கொடுக்கணும்? வினைச்சொல், முக்கியமான வினைச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். மறுபடியும் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்கே சிகப்பு எழுத்தில் எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் அதிக 100% அழுத்தமும், இங்கே அண்டர்லைன் கோடிட்ட இந்த வினைச்சொற்களுக்கு 75% அழுத்தங்களும் கொடுக்க வேண்டும். வார்த்தைகள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய சத்தங்கள் ஒரே மாதிரி சத்தங்களாக இருக்கக்கூடாது, ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும். பெயர் சொல்லுக்கு அதிக அழுத்தம், வினைச்சொற்கள் அதைவிட கொஞ்சம் கம்மியாக அழுத்தம், பெயர் உரிச்சொல்லுக்கு அதைவிட கொஞ்சம் அழுத்தம் கம்மி, வினையுரிச்சொல் அதற்கும் கம்மியான அழுத்தம். டு, இன், ப்ரீபோசிஷன், கன்ஜங்ஷன், ப்ரொனவுன் அவைகளுக்கு ரொம்ப குறைவான அழுத்தம் கொடுத்து பேச வேண்டும். Hope you are able to get it. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Verbs and cookbook. We have come here to the video number 53. This is American accent training number 3. M, N and NG. M, N and NG. All three are called nasal consonants. They are called what? Nasal. Nasal means what? Sound coming from nose. Nasal consonants, right sir? So in alphabets, in consonants, these two consonants M and N should come through the nose, and the combination of N and G should also come through your nose. See, M, how do you say M? The hair should come out of your nose, just like you say B, isn't it? So M, both the lips joined together. Mango. What is the sound of M? What is the sound of M? Close your mouth. Don't leave the air from your mouth. It has to come from your nose. Just like how you say B. But the air comes through your nose. When you say B, B. But here, you keeping the position as you say B, but the air should come out of the nose. The sound should come out of the nose. Master, mango. So M is the easiest and most obvious, like B. The lips come together. When you say M, both the lips come together like you say B. The air can't get out. The air shouldn't go out of your mouth. So it has to come out through the nose. See M. It has to come through the nose. Master. Remember, room. So N is in a position similar to T. N, just like you say T, 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 t. But only thing, t. When you say T, teacher, but here the air should come out of your nose, but keeping the position as you say for T. No, not. No. So N is in a position similar to T, but it can't be at all tense. It shouldn't be tense. It should be so soft. Tongue shouldn't be tensed. It has to be completely relaxed. No. Filling the whole mouth, the sound. Oh, N should vibrate. See, touching the insides of all the teeth. The N sound, the sound should touch all the teeth. No. And leaving no room for the air to escape except by the nose. The air should escape. Right, sir? Can.
rain. Netherland. Any other N? New York, New York. So NG is back in the throat. NG, in the throat. Like just you say G. How do you say G? God, like that. But it has to come through your nose. How do you say G? God. It is a voiced consonant. The G, as you say from the throat, just like that. When you want to say NG, you have to close your lips, and the NG should come through your nose. Sing, ring, walking. So NG is back in the throat with G. The back of the tongue presses back, and again the air comes out through the nose. So M, N, NG. M like B sound, but it comes through the nose. N like T sound, but it comes through your nose. NG, it has to come through your nose, just like how you say for G. Right, sir. Now coming here, MB. See the difference between M. We already told you. M and B has a connection. See, me coming through the nose. B. Kneels. Deals. N and D. M and B, there is a connection. Me. What is that? B. Both the lips are touching each other. Kneels. Kneels. Yeah. Deals. NG and G. Long eels. Geese. When come M in between. Mama. Lobber. Lana. Louder. Longer. Logger. Here, M in the end, N in the end, NG in the end, B at the end, D at the end, LG at the end, ROM, Rome, Rob, Ron, Rod, Wrong, Log. Right, sir. Now coming here. M, N and NG, see, rum, some, bum, chum, dum, some. Here N lips, tongue should be relaxed. It comes through the nose. Run, sun, bun, ton, son. NG, rung, sung, bung, chung, jung, song. So here you are going to see an essay, all the nasal consonant sounds. M, N and NG, which comes through your nose. See, the young King Kong can sing along on anything in the kingdom. The young King Kong can sing along on anything in the kingdom, as long as he can bring a strong ringing to the changing songs. He can only train on June mornings when there's a full moon. But June lends itself to singing like nothing else. Ding Dong, on the other hand, is not a singer. He can't sing for anything. He's a man often seen on the green lawn on the Boston Open, where no one ever sings. You got it, sir? So the young King Kong can sing along on anything in the kingdom, as long as he can bring a strong ringing to the changing songs. He can only train on June mornings when there is the full moon. But June lends itself to singing like nothing else. Ding Chong, on the other hand, is not a singer. He can't sing for anything. He's a man often seen on the green lawn on the Boston Open, where no one ever sings. You got it? So all M and N and NG through your nose, wherever you see. Wherever you see the letters M and N and NG. See here, this is a small speech where you have to find out the M and N and NG, and you have to
pronounce Z. Hello, my name is Raj. I'm taking American accent training. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily, although the only way to get is to practice all of the time. I use the up and downs or peaks and valleys intonation more than I used to. I've been paying attention to pitch too. It's like walking down a staircase. I've been talking to Americans on and on, but the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think do I? So my dear friends, M, N and NG, nasal sounds. When M you want to say, you are saying like a B, your lips are getting closed, but B, you are putting the word out from your mouth, sound from your mouth, but when you say M, the air should come out of your nose. Same thing, N is like T and D. But the sound T and D, it comes from your mouth or lips, but here N sound comes from your nose, but should be relaxed. NG like G, but G sound comes from your lips, but here NG, the air should come out of through your nose, right sir? So M has a connection between B and N is connected with the T, and D and G is connected with the G or G sound, right sir? I request this young lady to come forward. And please just read this small short essay. This down, this one. The young King Kong can sing along anything in the kingdom as long as he can bring a strong ringing to the changing songs. He can only train on the June mornings when there is a full moon. But June lends itself to singing like nothing else. Ding Dong, on the other hand, is not a singer. He can't sing for anything. He is a man often seen on the green lawn on the Boston Open, where no one ever sings. Yes, gentlemen, you just read this. Hello, my name is, all the M and N through your nasal. Go closer to the words. Look at the camera. Go closer. Go still closer till there's space. Hello, my name is Raj. I'm taking American accent training. There is a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily, although the only way to get it is to practice all of the time. I use the up and downs or peaks and valleys intonation more than I used to. I have been paying attention peaks and valleys intonation more than I have been paying attention to pitch too. It's like walking down a staircase. I have been taking to American on and on. But on the important thing is to listen well and sound good. Well, what do you think? Do I? Yes, you go give the speech on King Kong. The young King Kong can sing on anything in the kingdom as long as he can bring a strong ring to the change of song. He can only train on June mornings. There's the full moon, but June lends itself to sing like nothing else. Ding Dong, on other hand, is not a singer. He cannot sing for anything. He is a man often seen on the green lawn on the Boston Open, where no one ever sings. Yes, gentlemen, go on. King Kong. King Kong. King Kong, sir. King Kong. Go closer to the words. Look at the camera. Go closer, still closer. A lot of gap is there. Yeah. This is no, sir. Yes, man. Keep your mic closer to your mouth Okay, and sir. speak. The young King Kong can sing along on anything in the kingdom as long as he can bring us strong ringing to the sense song. He can only train on John mornings when
there is a full moon, but June's let itself to singing like nothing else doing. Dong, on the other hand, is not singing. He cannot sing for anything. He is not man's other, often seen on the green lawn on the Boston's opens where no one ever sing. Okay, sir. ஓகே ஃபைன். நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஜான்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 53. நண்பர்களே, நேசல் என்றால் என்ன? மூக்கு. மூக்கு வழியாக வரக்கூடிய சத்தங்கள் 2 எழுத்துக்கள் எம்மு என்னும். எம்மு எப்படி சொல்லுவீங்க? எம்மு என்னு எம்மு. என்ஜின்னு ஒன்று கூட்டு, என்னும் ஜியும் சேரிக்கிற பொழுது என்ஜி. இந்த 3 சத்தங்களும் எம் சத்தமும் என் சத்தமும் என்ஜி சத்தமும் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். இந்த எம் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த பி சொல்லிக்கிறோம். பி எப்படி சொல்லுவீங்க? பியினுடைய உச்சரிப்பு என்ன? ப, பால். அந்த பியினுடைய சத்தம் ப ப ப. அந்த ப என்று சொல்வதற்கு பதிலாக, காற்று வெளியேறுவதற்கு பதிலாக மூக்குழியாக அந்த சத்தத்தை கொண்டு வரணும். மாஸ்டர், மேங்கோ. இந்த காற்று மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். ஆனால் வாய் அந்த பி சத்தத்துடன், அந்த பி சத்தத்துக்கு என்ன செய்கிறீர்களோ, உதடுகளை 2ஆக கொண்டு ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து மூக்குழியாக என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று என் டி டி டு டு, அந்த டு டு என்று உச்சரிக்கிற பொழுது அந்த காற்றை வெளியே விடுகிறீர்கள். ஆனால் என்ன சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த டீ நிலையிலேயே நாக்கை வைத்துக்கொண்டு நோ, நாட், கேன், அது மூக்கு வழியாக கொண்டு வர வேண்டும். அதே போன்று என்ஜி, ஜி சொல்லுகிற பொழுது நீங்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். அந்த மூக்கு வழியாக என்னும் ஜியும் சேர்ந்து வருகிற பொழுது சிங் என்று வருகிறது. சவுண்டு அதுதான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீ, நீல்ஸ், லாங் ஈல்ஸ், பி, டீல்ஸ், கீஸ், மேமா, லெனா, லாங்கர், லாபர், லவுடர், லாகர், ராம், ரான், ராங், ராப், ராட், லாக். ஸோ நண்பர்களே, இதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கிறோம். இங்கே ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கிறோம். எல்லாம் என்ஜி எம்மு என்ன எல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது. எல்லாம் மூக்கு வழியாக வர வேண்டும். The young king Kong can sing along anything in the kingdom. ஒரு அரசாட்சி கிங்டம்லே இந்த கிங் காங் என்ற இளமையான கிங் காங் எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் பாட முடியும் அவரால். as long as he can bring a strong ringing to the changing songs. ஒவ்வொரு பாடல்களை மாறுகிற பொழுது அந்த ரிங்கிங் சத்தத்தை கொண்டு வரக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார். he can only train on June mornings when there is a full moon. ஜூன் மாதங்களிலே முழு நிலம் இருக்கிற பொழுது அப்பொழுதுதான் அவரால் பாட முடியும். பட் ஜூன் lends itself to singing like nothing else. Ding Dong on the other hand is not a singer. இங்க பாருங்க, இங்க டிங் டாங். ஸோ கிங் காங்கு இவன் பாடுவான். ஆனால் டிங்கு டாங்கு நாட் ஏ சிங்கர். அவன் பாடகன் அல்ல. டிங்கு டாங்கு. கிங் காங்கு சிங்கர், டிங்கு டாங்கு நாட் ஏ சிங்கர். He can't sing for anything. எதை பற்றியும் அவனால் பாட முடியாது. He's a man often seen on the green lawn. அவன் எப்பவும் பச்சை பசேர் என்ற புல்வெளியில் இருப்பான். on the Boston Open. அந்த பாஸ்டன் ஓப்பனிலே புல்வெளியிலே தான் இங்கே கிங் காங் இருப்பான். ஆனால் இந்த டிங் டாங் இருப்பான். கிங் காங் பாடவன். no one ever sings. யாரும் அங்கு பாடுவதில்லை. ஸோ இந்த கிங் காங் பற்றிய, டிங் டாங் பற்றிய எல்லாம் எஞ்சி வருகிற மூக்கில் வரக்கூடியது. அதே போன்று இது. Hello, my name is Raj. I'm taking American accent training. There's a lot to learn, but I hope to make it as enjoyable as possible. I should pick up on the American intonation pattern pretty easily, although the only way to get it is to practice all the time. I use the ups and downs and peaks and valleys intonation more than I used to. I've been paying attention to pitch tunes like walking down a staircase. I've been talking to Americans on and on, but the important thing is to listen well and sound good. There, what do you think, July? So, M, N, N, G through your nose. இது எப்பவுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். Thank you very much.
Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Barron's and Cookbook, American Accent Training number 3. We have come here to the video number 54. Dear friends, we are going to see throaty consonants. Alphabets, you have vowel sounds, you have consonant sounds, right? A, E, I, O, U. These are the 5 vowels. But you have how many sounds? 8 sounds, right? In tense. 4 in lags. Semi vowels 2. A, ow, ah, a, e, I, o, u. In the same way, in consonants, you have voiced consonant and unvoiced consonants. The consonants which the sounds are produced from your throat. When you say these consonants, when there is a vibration in your throat, it is called voiced consonant, right? But if there is no vibration in your throat, it is called unvoiced. See, H, K, G, N, G, R. These are the sounds which you are going to see. These are the consonants you are going to see. H, it is voiced or unvoiced? Unvoiced. No vibration in your throat. H is pronounced as what? K is pronounced as what? All C's are K's. K, k, car, k, k, k. G is produced from your throat. Vibration is there. See here. Good, great. Vibration is there. Ng, comes, air comes through your nose. R, it is from your throat. Vibration is there, right, sir? So H is unvoiced. So H, how is it pronounced? H-A-W, how do you pronounce? How? Hood, hood. He will, H-A-T, hat. When H comes in between, reheat. In half. In unhinge. And heard. And heard of. The sound should come. Now coming to your K, all C's are K, you know. Cow, could, keel, cat, accident. C comes K, some K sound comes in between. All C's are K's, right? Accident, accent, include, actor. K at the end or C at the end. Rink, rack, cock, block. G in the beginning. So it's a voice consonant. Gow, good, geese. There should be a vibration in your throat. Gat, G in between. Regale, ingrate, agree, again. G at the end. Rug, hog, big, log. Right, sir? Now coming here, NG. How is NG is produced? See, G is there, N is there. G is produced from your throat, isn't it? N is produced from your nose. G sound comes from your lips. But N sound should come through your nose. So when G and N combine, NG. So, air should come through your nose. Long Island, long wait, dang you, being honest, ng, Bronx, inky, larynx, English, ng at the end, wrong, daring, averaging, clung. So R in the beginning. How do you say R? You round up your lips. R. You start with R. You say vowel R. So R is a semi vowel. It is a voice. The throat should vibrate, right? R. The sound should come out. Keep on coming out. So you're pushing your lips forward. Row, roof, real, rat.
You do bit exaggerate, then after that normal style you will get it right. So R in the middle, error, arrow, mirror, carbon, or the end, rare, air, injure, prefer, right? So once you are good in sounding R, you are considered to be an American, half American, that's what they say. Now coming to your letter X. 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 X is X. X. Followed by the letter C. After EX, C comes. After EX, C comes. What happens? The after EX, C, T, R and all those things comes. What happens? What happens? The X sounds as X. Excite, excite, KS sound. Excite, extra, exercise, experience, accept, execute, excellent. After EX, AEIOU comes, EX is changed into X. You don't say example, 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 exist. After EX, I use the exist. After exam, exam, exert, exert, examine, examine, execute, execute, exactly. You don't say exactly, you say exactly. Right, sir? You got it, sir? Now coming here. All the H sounds. All the H sounds. Help. Help. His the hurried engine. What do you mean by hissed, making a sound? Hurried means what? Stupid. Intern means what? Apprentice, for apprenticeship you are going. A training. A person who comes for training, right? Help. His the hurried engine. We have to hurry. We have to hurry. The half-wit. Half-wit. What do you mean by half-wit? Lazy fellow. Half-wit. Who was hired to help home hit her hard with the honcha. She didn't have a helmet on her head to protect her. So she has to have a checkup ahead of others, right? All. So H sounds. So how do you say help? Hiss the hurried engine. We have to hurry. The half-wit was hired to help her home hit her hard with the honcha. She didn't have a helmet on her head to protect her. So she has to have a checkup ahead of others. You got it, sir? That's all. Now coming here, K sound. See, all the H and K's are unvoiced, right? So the computer, the computer, cursor, careen, cross the screen, erasing key characters as it scrolled past. The technician was equally confused by the computer technology and the complicated keyboard. So he clicked off the computer, clean off his desk, accepted his paycheck and caught a taxi cab for the airport destination Caracas, right? So the computer cursor careened across the screen, raising key characters as it scrolled past. The technician was equally confused by the computer technology and the complicated keyboard. So he clicked off the computer, cleaned off his desk,
accepted his paycheck and caught a taxi cab for the airport destination Caracas. Now, the Wizard of Og. There was a man named, what's his name? Og. What's his name? Og. There was a man named Og. Who was his best friend? Who's the best friend of this man? It's a dog. Right? How do you say D-O-G? Dog. D. Both the g sound should come. Dog. Where did he live? He lived in bog. What was his house made of? Log. Log means wood. Who was his neighbor? Frog. What did he drink? Eggnog. What did he do for fun? Jog. What is the weather in a swamp? It's fog. What do you mean by fog? All misty. So, there was a man named Og. Who was his best friend? Dog. Where did he live? Bog. What was his house made of? Log. Who was his neighbor? Frog. What did he drink? Eggnog. What did he do for fun? Jog. Was the weather in a swamp? It is fog. Got it? So I request you gentlemen to come forward and speak. You do one thing, close the door, lock it and come here and sit. Close it and lock it. Air conditioner is working. Now come here. You gentlemen. You start with help. He's the harried engine. Start. Okay. Help. He's the harried intern. We have to hurry. The half-wit who was hired to help her home hit her hard with the Honda. She didn't have a helmet on her head to protect her. So she has to have a checkup. Go closer to the words. Go closer. That's all. Okay, you gentlemen come and say about the computer. The computer cursor carrying across the screen, right? Yes, start. The computer cursor carried across the screen, erasing key characters as it scrolled past. The technician was equally confused by the computer technology and the complicated keyboard. So he checked off the computer, cleaned off his desk, accepted his paycheck, and caught a taxi cab for the airport destination Caracas. Okay, you young lady, there was a man named Og. Yes, you can take your seat, sir. There was a man named Og who was his best friend. Dog. Start. There was a man named Og who was his best friend Dog. Where did he live? Bog. What was his house made of? Log. Who was his neighbor? Frog. What did he drink? Eggnog. What did he do for fun? Jog. What is the weather in his swamp? Fog. Okay, you come and say about the computer. Computer, sir. The computer crosses carriers across the screens, rising key sectors as if the scrolls part. The technicians was equally confused by the computer's technology and the complicated keyboard. So he checked off the computer, cleaned off his desk, accepted his paychecks, and cocked a taxi cab for the airport destination Cross.
நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 54க்கு வந்திருக்கிறோம். ஆங்கிலம் என்பது என்ன? உச்சரிப்பு. உச்சரிப்பு என்பது என்ன? வவல்ஸ், கான்சனன்ட்ஸ், உயிரெழுத்துக்கள், மெய்யெழுத்துக்கள். உயிரெழுத்துக்கள் நெடிலாக இருக்கிறது, மெய்யெழுத்துக்கள் 2 இருக்கிறது. தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடியது, உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடியது. தொண்டையிலிருந்து வரும்போது தொண்டை ஒரு ஷேக் கொடுக்கும், அதிர்வு கொடுக்கும். உதடுகளிலிருந்து வரும்போது இந்த உதடுகள் எந்த விதமான ஷேக்கும் இருக்காது. ரைட்டா? இப்பொழுது நீங்கள் 5 மெய்யெழுத்துக்கள் வருகிறீர்கள். எச் எப்படி சொல்லுவீர்கள்? எச்சினுடைய உச்சரிப்பு, கேனுடைய உச்சரிப்பு. அனைத்து சீக்கிலும் கே, அனைத்து கேக்கிலும் கே. கேக். ஜி எப்படி உச்சரிப்பீர்கள்? ஜி சொல்லும்போது தொண்டை கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். குட். இங்க பாருங்க, இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குது. என்ஜி, என்னும் ஜி காம்பினேஷன். அந்த ஜி வருகிறது, என்ன எப்போ மூக்கொலியாக வரணும். அப்ப என்ஜி மூக்கொலியாக அந்த சத்தம் வரணும். இது ஆர். ஆர் எப்படி சொல்லுவீங்க? வாயை ரவுண்டு பண்ணிக்கிறீங்க. ரவுண்டு பண்ணாட்டி ஆர் வராது. ஆ ஆ என்று சொல்லிக்கிற பொழுது உயிரெழுத்து ஆ. ராம், காவ், அந்த நாக்கு வாயை முன்னாடி தள்ளணும். உதாரணத்துக்கு ஹெச் பாருங்க. ஹெச்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தை ஹூட், ஹில், ஹேட். ஹெச் நடுவில் reheat, in half, you unhinge and heard of. ஹெச்சுடன் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளே கிடையாது. சி, கே, அனைத்து சீக்கிலும் கே. கே பாருங்க, கா, குச், கீல், கேட், accident, accent, include, actor, rink, rack, cock, block. அடுத்து ஜி சவுண்ட் பாருங்க. gav, good, geese, gat. ஜி நடுவில் regale, great, agree or gain. ஜி முடிவில் rug, hog, big, log. என்ஜி மூக்குழியாக long island, a long wait, dang you, being honest, Bronx, Zinky, larynx, English, wrong, jolling or daring, outraging, clung, or raw, roof, real, rat, or நடுவில் error, arrow, mirror, carbon. இது ஆர் எடு லாஸ்ட்ல rare, arrange, prefer, ஆர் என்று படிக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை எக்ஸ், இந்த எக்ஸ், இஎக்ஸ்ன்னு ஆரம்பிச்சிட்டாலே இஎக்ஸுக்கு பக்கத்தில் மெய்யெழுத்து வருகிற பொழுது, இஎக்ஸுக்கு பக்கத்தில் சி வருகிற பொழுது, கான்சனன்ஸ் வருகிற பொழுது, இந்த இஎக்ஸ் கேஎஸ், கேஎஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. சவுண்ட் கேஎஸ். எக்ஸைட், எக்ஸைட் தான் மற்ற மகிழ்ச்சி. எக்ஸைட், எக்ஸ்ட்ரா, இக்ஸ் என்று சவுண்டு. exercise, experience, accept, execute, excellent. இங்கே EX பக்கத்தில் AEIOU வருகிற பொழுது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? EX, அது X, இது X, இது X, இது X. எக்ஸாம்பிள், இது வரைக்கும் GZ, exist வெளியே போகுது. எக்ஸாம், exert, examine, execute, exit, exactly. நீ எக்ஸாக்ட்லின்னு சொல்லக்கூடாது, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த ஹெச் சவுண்டை வச்சு ஒரு கட்டுரை. ஹெல்ப், உதவி செய்யுங்க. சத்தம் போட்டான். த ஹேரிட் இன்டர்ன். ஹேரிட் இன்டர்ன் என்றால் என்ன? இன்டர்ன் என்றால் என்ன? ஒரு பயிற்சி, ட்ரைனிங்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய. ஹேரிட் என்றால் என்ன? ஒரு புத்தியற்ற ஒரு ட்ரெயினர், ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வந்திருக்கக்கூடியவன். வி ஹாவ் டு ஹரி. நான் வேகமாக போகணும். த ஹாஃப்-விட்னா என்ன? ஃபுலிஷ், கிறுக்கன். who was had to help her home. அந்த முதலாளி அம்மாவுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் அந்த கிறுக்கன் வந்திருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான்? அவன் முதலாளி அம்மாவை அடித்து போட்டுறான். hit her hard with a hunter. she didn't have a helmet. அவளுக்கு ஹெல்மெட் இல்லை. on her head to protect her. So she has to have a checkup ahead of others. மற்றவங்களுக்கு முன்னாடி இவ போய் தலையில் செக்அப் பண்ணோம். இவ ட்ரைனிங்க்கு வந்தவன் என்ன பண்ணான்? ஹெல்மெட் எடுத்து அந்த அம்மாவை அடிச்சு போட்டான். this is what all
கம்ப்யூட்டர் கே, ஆல் சீஸா கே, அனைத்து சீக்களும் கே. கம்ப்யூட்டர் எப்படி சொல்லுவீங்க? சி எப்படி சொல்லுவீங்க? The computer cursor, carrying across the screen முழுக்க வருகிறது. Erasing key characters, அந்த முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அழிச்சு பிடிக்கிறது. as it scroll past, ஸ்க்ரோலிங் பண்ணிக்கிற பொழுது the technician, ஒரு தொழில்நுட்பவாதி, who is equally confused, குழப்பமானவன் by the computer technology and the complicated keyboard. அந்த கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது, complicated. So he clicked off the computer, click off பண்ணிடுறான் கம்ப்யூட்டர், cleaned off his desk clean பண்ணுறான், accepted his paycheck, சம்பளத்தை வாங்கிக்கிறான், and caught a taxi cab, ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சி for the airport destination Caracas. கம்ப்யூட்டரில் குழப்பங்காட்டி ராஜினாமா பண்ணிட்டு இஸ் டேக்கிங் his flight to somewhere else. So complicated அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த og, dog, bog, log, frog, eggnog, jog, fog. So og, இங்கே பாருங்க ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். த விசார்ட்னு என்ன? வாட் யூ மீன் பை விசார்ட்? ஒரு மேஜிக். விசார்ட் ஒரு டெக்னிக். விசார்ட் ஆஃப் ஆக். ஆகுனுடைய சில விசித்திரமான டிஃப்ரெண்ட் பழக்க வழக்கங்கள். விசித்திரமான விசார்ட். There was a man named, ஒரு மனிதனுடைய பெயர் என்ன? ஆக். ன்னு சொல்லணும், ஜி வருகிறது. Who was his best friend? அவனுடைய நண்பன் யார்? டாக். ஜியும் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு, டியும் தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு. ஸோ டாக். There was a man called Og, and who was his best friend? அவனுடைய உற்ற தோழன் யார்? டாக். Where did he live? எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்? Bog. Bog. What was his house made of? அவனுடைய வீடு எதுவால் செய்யப்பட்டது? Log. Who was his neighbor? அவனுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரன் யார்? Frog. What did he drink? என்ன குடித்தான்? Eggnog, முட்டை. What did he do for fun? Jog. ஒரு ஜாலிக்காக என்ன பண்றான்? ஜாகிங் போகிறான். What's the weather in a swamp? Fog. பனி படர்ந்ததாக இருக்கிறது. ரைட்டா? ஸோ நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? தொண்டையிலிருந்து வரக்கூடிய அல்லது உதடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய, தொண்டை அல்ல, ஹெச் கான்ஸ்டன்ட் மெய்யெழுத்துக்கள். ஸோ இது இது க், இதுதான் த்ரோட்லேருந்து வைப்ரேஷனோட வருது. என்ஜி இது த்ரோட்லேருந்து வைப்ரேஷன் த்ரூ த நோஸ். ஆர் ஆ, இங்கே கேஎஸ், இஎக்ஸுக்கு பின்னாடி கான்ஸ்டன்ட் வந்துட்டா அந்த இஎக்ஸ் என்னவாக மாறிடுது? கேஎஸ். இது இஎக்ஸுக்கு அப்புறம் ஏஇஐஓயு வந்துட்டா அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? இக்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. இங்கே ஆக் என்ற மனிதனுடைய சில வேறுபட்ட பழக்க வழக்கங்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Baron Zancook book. We have come here to the video number 55. It's on the page number 149 and 150. The topic here is NG and R pronunciation. NG. As you see, you know, all the present participles ends with NG, isn't it? Eating, sleeping, writing, sing. So NG, as this letters goes, G from your throat, but the sound should come from your nose. R, you have to go. This is off vowel. So NG, see here, one short essay is there. All the NG should be pronounced through your nose. The stunning women wouldn't have a fling with the strong young flamingo trainer. What do you mean by that? Until she had a ring on her finger. What do you mean by that? Stunning women means what? Quite admirable women. Wouldn't have fling means what? Throw. With a strong young flamingo. What do you mean by flamingo? It's a bird with a pink and red color. Trainer until she had a ring on her finger. So she had a ring on her finger, so she didn't fling on the flamingo trainer. He was angry. Who was angry? The flamingo trainer. Cause he longed for her, because this fellow is in love with her. She inquired, she was asking if he were hungry. She was asking whether he is angry. See, NG, angry. But he hung his head in a funk. Funk means what? Bit scared. And he hung his head. The flamingo trainer
banged his fist on the fish tank. He banged his fist means what? You're keeping it tight, and banged his fist on the fish tank and sang out, "Dang it, I'm sunk without you, I'm sunk without you, pumpkin." Pumpkin or pumpkin, you can say. She took in a long, slow lungful of air and sighed, and she relaxed, right? So the stunning women wouldn't have fling with the strong young flamingo trainer until she had a ring on her finger. He was angry because he longed for her. She inquired if he were hungry, but he hung his head in a funk. The flamingo trainer banged his fist on the fish tank and sang out, "Dang it, I'm sunk without you, pumpkin or pumpkin." She took in a long, slow lungful of air and sighed. Now coming here, R sounds. R, wherever you see R, you have to say R, right? Round up your lips and push it forward. R. War is horrible. War is horrible, right? During any war, terrible things occur. So war is horrible, and during any war, horrible things occur. The result is painful memories, all the painful memories like World War I and II, and disfiguring scars for the very people needed to rebuild a war-torn country. So it is a scar, and it's very difficult to rebuild the country. The leaders of every country must learn that wars are never won. So all the leaders in the world should understand the wars are never won. Lives are always lost, and history is doomed to repeat itself. So history once again comes. Unless we all decided to live in harmony with our brothers and sisters, right, sir? So war is horrible. During any war, terrible things occur. The result is painful memories and disfiguring scars for the very people needed to rebuild a war-torn country. The leaders of every country must learn that wars are never won. Lives are always lost, and history is doomed to repeat itself unless we all decide to live in harmony with our brothers and sisters. So something about war, and all the R's are there. So a telephone tutoring, how do you say P-A-T, pat? Pat, right? You don't say pat, pat. Fat, stink, shear, tin, bat, vat, zinc, girl, din, a partition, a rifle, grazers, measure, ladder, abolition, a rival, grazes, measure, ledger, lap, life, dice, dish, ought, lab, live, dice, deluge, odd. Cheer, thing, core, it, wolf, her, lies, plans. Cheer, the, go, rise, plans, mind, not, nature, although lacking access, association, actual, behind, reflect, alive, major, other, lagging, example, refract, arrive, climber, innate, singer, itch, breathe, snack, box, way, down, ball, muddle, edge, breathe, snag, bogs, bar, mudder, name, ran, wrong. See, get a better water heater. How do you say? Get a better water heater. In front of T and after T, vowels are there. So T is changed into D, T is changed into D, T is changed into D, and T is changed into D. Get a better water heater. That's what you have to pronounce like. Sue arranged it. See, Sue arranged it. This vowel and this vowel connected by W. Sue arranged it. When two vowels are there,
it should be connected with W or Y. So Sue arranged it. She organized her office, E-N-O. So she organized. It is connected with Y. She organized her office. Get your report done. So get your report done. T and Y. It is pronounced as ch. Get your report done. Where did you put it? D plus Y. Jew. Where'd you put it? She is your usual television star. Usual. See? She is your usual television star. So what you have seen here is NG sounds and R sounds and bit of tutoring with whatever you have learned clearly. I request the young lady to come forward and read this is R, war, right? War, R sounds. Yes, start. Look at the camera. War. War is horrible. During any war, terrible things occur. The result is painful memories and disfiguring scars for the very people needed to rebuild a war-torn country. The leaders of every country must learn that wars are never won. Lives are always lost and history is doomed to repeat itself unless we all decide to live in harmony with our brothers and sisters. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 55. என்ஜி சத்தங்கள், ஆர் சத்தங்கள். என்ஜி இந்த சத்தம் இங்கே வர வேண்டும். நிகழ்கால எச்சங்கள் எல்லாம் ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், டாக்கிங் பேசிக்கொண்டிருப்பது. அந்த கொண்டு என்றாலே ஐஎன்ஜி. அந்த ஐஎன்ஜி சவுண்ட் எப்படி போடுறதுனா ஜி இருக்கிறது பாருங்கள். ஜி எப்பவும் தொண்டையில் என்ன மூக்குழியாக வரணும். ஆக என்று சொல்ல வேண்டும், என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த இங்கே பாருங்கள், ஒரு கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்டன்னிங் விமன். ஸ்டன்னிங் விமன் என்றால் என்ன? ஸ்டன்னிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை பார்த்து வியக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி. ஃப்ளிங் என்றால் என்ன? தூக்கி வீசுவது. வித் அ ஸ்ட்ராங் யங் ஃப்ளாமிங்கோ ட்ரெயினர். ஃப்ளாமிங்கோ ட்ரெயினர் என்றால் என்ன? ஃப்ளாமிங்கோ என்பது ஒரு வகையான பறவை. அது ஆரஞ்சு நிறமும் பிங்க் நிறமும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பறவை. அந்த ஒரு ட்ரெயினர் அதற்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய மேலே ஒன்றை பொருளை தூக்கி வீசி எறிந்திருப்பார். அன்டில் ஷி ஹேட் a ring on her finger. அவள் கையில் விரலில் ஒரு மோதிரம் இருக்கிறது, ஆகையால் அவள் வீசவில்லை. he was angry because he longed for her. அவன் கோபமாக இருந்தான். ஏனென்றால் இந்த ஃப்ளாமிங்கோ ட்ரெயினர் அந்த பெண்மணி மேல் மிக அன்பும் காதலும் கொண்டிருந்தான். she inquired if he were hungry. அவள் கேட்டாள் இவனிடம், நீ பசியாக இருக்கிறாயா? but he hung his head in a funk. ஆனால் தன்னுடைய தலையை தொங்க போட்டு கொண்டான், பதில் சொல்லவில்லை. The flamingo trainer banged his foot on the fish tank. அந்த flamingo trainer, அந்த பறவையின் பயிற்சியாளன், தன்னுடைய கை முஷ்டியால் அந்த மீன் தொட்டி மேலே இழுத்து அடித்தான். and sang out, கத்தினான், dang it, I am sunk without you. நீ இல்லாமல் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. அன்பே. பம்கின் என்றாலே ஒரு வகையான காய், பூசணிக்காய். பம்கின் என்று சொல்கிறார். she took a long slow lung full of air inside. அவள் நீண்ட மூச்சு எடுத்து ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள். இந்த என்ஜியை வைத்து ஒரு சிறு கட்டுரை. அடுத்தது ஆர். ஆ என்பது உயிரெழுத்து. என்று முடிக்க வேண்டும். ஆர் என்று சொல்கிற பொழுது வாய் வட்டமாக வைத்துக் கொண்டு உதடுகளை என்று முன்னாடி சொல்ல வேண்டும். war is horrible. போர் என்பது கொடூரமானது. during any war, எந்த போர்க்களத்திலும் சரி, terrible things occur. பலவிதமான மோசமான நிகழ்வுகள் நடக்கும். the result is painful memories. இந்த போரினுடைய விளைவு வலி கொடுக்கக்கூடிய நினைவுகளை கொடுக்கும். and disfiguring scars. அழிக்க முடியாத scars என்றால் என்ன? தழும்புகளை உண்டாக்கும். for the very people needed to rebuild a war-torn country. அந்த நாட்டிலே போரிலே சிதைக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த நாட்டை மறுபடியும் கட்டி சீரமைக்க வேண்டும். the leaders of every country, ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய தலைவரும் must learn that wars are never won. போர்கள் எப்பொழுதும் ஜெயிக்கப்படுவதில்லை. வென்றவனும் சரி, தோற்றவனும் சரி. lives are always lost. உயிர் சேதங்கள் ஏற்படுகிறது. history is doomed to repeat
itself. ஆனால் வரலாறு மறுபடியும் தொடர்ச்சியாக வருகிறது. Unless we all decided to live in harmony. ஆனால் நாம் ஹார்மனி என்றால் என்ன? சந்தோஷமாக அனைவரும் ஒன்று கூடி வாழ வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிற வரைக்கும் with our brothers and sisters, நம் சகோதர சகோதரிகளுடன் அதுவரைக்கும் போர் நடந்து கொண்டே இருக்கும். அடுத்தது டெலிஃபோன் ட்விட்டரிங், எப்படியெல்லாம் இந்த வார்த்தைகளை உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்தீர்கள். அடுத்தது கெட் எ பெட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர், ஒரு நல்ல சூடு கொடுக்கக்கூடிய இயந்திர, தண்ணீரை சூடு கொடுக்கக்கூடிய இயந்திர கருவி பெற்று வா என்று சொல்கிறார்கள். ஆக கெட் ஏ பெட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த டீக்கு முன்னரும் பின்னரும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த டீ ஆக மாறிவிடுகிறது. கெட் ஏ பெட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் என்று சொல்கிறோம். ஆல்டர், ஆல்டர், லேட்டர், லேடர், இன்டர்ன், இன்டர்ன் என்றால் என்ன? ஒரு பயிற்சி. இன்டர்ன் ஏன்னா டேடா, டேடர், மெடல், மெட்டாலிக் என்று சொல்ல வேண்டும். லெட், லெட். இங்கே சூ அரேஞ்ச்ட் இட். இங்கே சூ என்பது உயிரெழுத்தில் ஈ முடிவடைகிறது. அரேஞ்ச்டு உயிரெழுத்தான ஏவுடன் முடிவடைகிறது. இந்த உயிரெழுத்துடன் முடிவடையக்கூடிய ஒரு வார்த்தையும் உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையும் ரெண்டும் இணைக்கப்படுகிறது W மூலமாக. சூ அரேஞ்ச்ட் இட். She organized her office. இந்த ஈ ஓல ஆரம்பிக்கிறது, ஈல முடிவடைகிறது. ஆக ரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள், ஒன்று முடிவடைகிறது, ஒன்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது ஒன்று டபிள்யூவால் இணைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது ஒய்யால் உச்சரிப்பில் இழைக்கப்பட வேண்டும். She organized her office. She organized her office. Get your report done. டீ கூட ஒய் சேர்கிற பொழுது சு என்று வருகிறது. Get your report done. உன்னுடைய ரிப்போர்ட்டை முடிவடை வச்சை. where did you put it? D plus y சேர்கிற பொழுது ஜூ என்று வருகிறது. where did you put it? ஜூ என்று வருகிறது. she is your usual television star. US சேர்ந்துட்டால் ஜூ என்று வருகிறது. she is your usual television star என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, என்ஜி இந்த ஆர் இந்த உச்சரிப்புகளையும் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your American accent training book number 3, Barron Zancook. We have come here to the page number 151 to 152. Review and expansion. Rubber band practice with nonsense syllables. Right, sir? See, all the red lettered words, red colored words should be given more stress. Blah, 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 100% blah, that red, 100% sound on the red. Blah, blah, blah. X, Y, Z. So the first letter and the third, first word and third word should be stressed. First word and third word should be stressed. Ding, ding, ding. Here the third word should be stressed. Blah, 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 ding, ding, ding. Now here only the center word should be stressed. Blah, 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 ding, ding, ding. Here first word should be stressed. Out of three, blah, 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 ding, ding, ding. See, for example, here, blah, blah, blah. X should be stressed. X, Y, Z. Ding, ding, ding. Sorry, ding, ding, ding. So here 8, 9, 10. 8 and 10 should be stressed. Ding, ding, ding. Cows give milk. So cows and milk should be stressed. Right, sir? Now here, blah, blah, blah. Third word should be stressed. Ding, ding, ding. Do, do, do. Third word should be stressed. Unconcerned. Cern should be stressed. He sells fish. Fish should be stressed. We like sob. Sob should be stressed here. Now coming here, center word should be stressed. Blah, blah, blah. Ding, ding, ding. Do, do, do. Including. Clue should be stressed. Is selfish. Sell should be stressed. I think so. Think should be stressed. So center word should be stressed. Here, blah, blah, blah. Ding, ding, ding. Do, do, do. Educate. Ed should be stressed. Softball game. Soft should be stressed. Bring me some. Bring should be stressed. Right, sir? Noun intonation. Once again, this all the red word should be stressed. Cats eat fish. Cats is a noun. Fish is a noun. So you are stressing on fish and cat. So noun should be stressed more.
verb should be less stressed when noun and verbs are there. Cats eat fish. Boys like toys. Lou lost his mind. Gail earned a furniture. Gail earned a fortune. Fortune should be stressed. Betty grows tomatoes. Betty and tomatoes should be stressed. Ed found a job. Job and Ed should be stressed. Max cut his finger. Max and finger should be stressed. Mary flew a kite. Mary and kite should be stressed. Rick passed the test. Rick and test should be stressed. A car lost a wheel. Car and wheel should be stressed. You got it, sir? So, noun and pronoun intonation. See here, this side nouns are there. This side instead of nouns, pronouns are there. For example, Patrick speaks French. Patrick and French are nouns. Instead of Patrick, you have he. Instead of French, you have it. So when pronouns are coming, you have to stress on verb. He speaks it. So speak should be stressed. See, Patrick speaks French. He speaks it. So when nouns are not there, instead of nouns, pronouns are there, you are stressing on verbs. The neighbors sold their car. The neighbors sold their car. So they sold it. You're stressing on sold. The police chased the felon. So here they chased him. You're stressing on chased. The housekeeper did some laundry. So house and laundry should be stressed here. She did some. Did should be stressed. The architect and I designed a house. So we designed one. You're stressing on decide. So two nouns are there. You're stressing on nouns. Instead of nouns, if you have pronouns, then you are stressing on the verbs. So now exercise is there. Sentence intonation test. They took it. Where do you stress? Took. Verb should be stressed because there's no noun. Instead of noun, there are pronouns. They took it. Mary had a baby, which should be stressed. Mary and baby, both are nouns, right? Mary had a baby. Mary and baby should be stressed. Louis talked on the phone, which should be stressed. Louis and phone should be stressed because nouns are there. We forgot about it. Where we have to stress? Forgot. No nouns are there. She had one, which should be stressed. Had. She had one. Sam called him. Where do you stress? Sam called him. So Sam should be stressed. The dogs out at the moon. Where should be stressed? The dogs and the moon. Did you order any? Where you have to stress? Order. Because pronouns are there. We noticed her. Where you have to stress? Notice. Because no nouns are there. The books fell on the floor. Where you have to stress? Books and the floor. Both the nouns are there. Right, sir? Now, pitch and meaning changes. He looks like Bab. He looks like Bab. He looks like Bab, but he's not. He knows Bab, but he doesn't trust him. He can't trust him. He can't do it. He looks like Bob. He looks like Bob, but he isn't. He knows Bob, but he doesn't trust him. He can't trust him. He can't do it. So here, individual practice. Convey the information that is Bab. Convey the opinion that he only resembles Bab. Convey the different feelings that someone has about Bab. Convey the fact that trust is a problem with Bab. Now coming here, was it a question? It was pretty expensive. What's the difference between it was pretty expensive? When you stress on expensive, it was pretty expensive. What's the difference between pretty expensive and it was pretty expensive? It was sort of funny. It was sort of funny. It was kind of rude. It was a kind of rude. It was a little late. It was a little late. So it was pretty expensive. It was pretty expensive. So it is not quite satisfied. How is it? It was pretty expensive. So you're quite all right. But it was pretty expensive means when you stress on pretty, you are not comfortable with that. You are not satisfied with that. Right? It was pretty expensive. How is the movie? It was pretty good. Means movie is all right. How's the movie? It's pretty good. You don't like it. When you stress on pretty, it means that you don't like it. So, dear friends, I just request this young gentleman to come forward and just just read it out, this and this. The difference between
the noun stress and the verb stress. Yes, start. Hey friends, noun and pronoun intonation. Patrick speaks French. The neighbor No, you start from Patrick speaks French. He speaks it. Now instead of he, Patrick, and instead of French, it. So you are stressing on speaks, right? Yes. Yes. Start. Yes. Patrick speaks French. No. Patrick speaks. Speaks should be 50%. Patrick should be 100%. French should be 100%. He speaks it. Okay. Start. Patrick speaks French. He speaks it. The neighbors sold the car. They sold it. The police chased the fellow. They chased him. The housekeeper did some laundry. She did some. The architect and I designed a house. We designed one. Yes, you young lady, please come and read that noun intonation. Cats eat fish. So only the noun should be stressed more, 100%. The verb is 50%. Cats eat fish. Yes. Cats eat fish. Boys like toys. Lou lost his mind. Lou lost his mind. Gail earned a fortune. Brady grows tomatoes. It found a jab. It found a jab. Max cut his finger. Mary flew a kite. Rick passed the test. Our car lost the will. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் ஹேண்ட்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 56, அமெரிக்கன் ஆக்சன் ட்ரைனிங் 3. நண்பர்களே, பேஜ் நம்பர் 151, 52, ரப்பர் பிராண்ட் ப்ராக்டிஸ். இங்கே பார்த்தீங்க, பிளா பிளா பிளா, அந்த சிகப்பாக இருக்கிற அந்த வார்த்தைகளுக்கு அதிக சத்தத்தை கொடுக்கிறீர்கள். கருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களுக்கு குறைந்த சத்தம். பிளா பிளா பிளா, டிங் 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 டிங், டு டு டு, எக்ஸ் ஒய் ஜெட். இந்த எக்ஸுக்கு ஜெட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. 8, 9, 10. கவுஸ் கிவ் மில்க். ஆக முதல் வார்த்தையும் இறுதி வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் மூன்றாவது வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. டு டு டு, டிங் டிங் டிங், டு டு டு, அன்கன்சர்ன். இதுக்கு மூணாவதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. செல்ஃபிஷ், ஃபிஷ்ஷுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. வி லைக் பேபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இங்கே பிளா 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 பிளா, டிங் டிங் டிங், to do, including is selfish. I think so. Clue cell think கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இங்கே பார்த்துக்கிற பொழுது blah blah blah, ding ding ding, do do do, educate, softball game, bring me some. இந்த முதல் வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அடுத்தது noun intonation. ஒரு வாக்கியத்திலே பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. Cats eat fish. மீன்கள், பூனைகள் மீனை சாப்பிடுகின்றன. பூனைகளும் மீனும் ரெண்டும் பெயர் சொற்கள். சாப்பிடுகின்றன வினைச்சொல். அதுக்கு அழுத்தம் கம்மியாக கொடுக்கிறீர்கள். ஸோ கேட்ஸ் இட் ஃபிஷ். பாய்ஸ் லைக் டாய்ஸ். பாய்ஸும் டாய்ஸும் பெயர் சொல். அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். லூ லாஸ்ட் இஸ் மைண்ட். லூ தன்னுடைய புத்தியை இழந்து விட்டான். புத்தி லூவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். கெயில் ஏர்ன்ட் எ ஃபார்ச்சூன். கெயில் கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதிச்சிட்டான். ஃபார்ச்சூன்னா மிகப்பெரிய வசதி. பெடி க்ரோஸ் டொமேட்டோஸ். பெடி என்ன பண்ணுறா? தக்காளிகளை அவள் வளர்க்கிறாள். பெட்டியும் தக்காளிக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். வினைச்சொல்லுக்கு கம்மியாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் பெயர் சொல் இருக்கிறது. எய்ட் ஃபவுண்ட் ஏ ஜாப். ஏடு வந்து ஒரு வேலை கண்டுபிடித்தான். ஏடு ஜாபுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. மேக்ஸ் கட் இஸ் ஃபிங்கர். மேக்ஸ் தன்னுடைய விரலை வெட்டி கொண்டான். மேக்ஸுக்கு ஃபிங்கருக்கு. மேரி ஃப்ளூ ஏ கைட். மேரி ஒரு பட்டத்தை பறக்க விடுகிறாள். மேரிக்கும் கைட்டுக்கு. ரிக் பாஸ் த டெஸ்ட். ரிக் பரீட்சையில் பார்த்தா கார் லாஸ்ட் ஏ வீல். நம்மளுடைய கார் ஒரு சக்கரத்தை இழந்து விட்டது. ஸோ நவுன் அண்ட் ப்ரொனவுன் இன்டர்னேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெயர் சொல்லுடன் ஒரு வாக்கியங்கள். பேட்ரிக் ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச். பேட்ரிக் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறான். இதில் எது பெயர் சொல், எது வினைச்சொல்? பேட்ரிக்கும் ஃப்ரெஞ்சும் பெயர் சொல். வினைச்சொல் ஸ்பீக்ஸ். ஆக பெயர் சொல்லுகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கணும் வினைச்சொல் இருக்கிற பொழுது. ஆக இந்த பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக பேட்ரிக்கு பதிலாக அவனும், ஃப்ரெஞ்சுக்கு பதிலாக இட்டும் என்று பிரதிபேட்சலாக வருகிற பொழுது இந்த ஸ்பீக்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஸ்பீக்ஸ் இட். ஸ்பீக்ஸுக்கு ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இங்கே பேட்ரிக் ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச். பேட்ரிக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க என்றால் அது பெயர் சொல். த நெய்பர்ஸ் sold the car. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் தங்களுடைய காரை விற்றுக்கொண்டார்கள். ஸோ பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களையும் காரையும் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. they sold it
பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு தேவும் காருக்கு இட்டும் போட்டு விட்டால் the sold கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. The police chased the felon. ஆக they chased him, chased கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. The housekeeper did some laundry. ஹவுஸுக்கும் லாண்ட்ரிக்கும் she did some, did கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. The architect and I designed a house. அந்த கட்டிட நிபுணரும் நானும் ஒரு வீட்டை வடிவமைத்தோம். We designed one. designed கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அதே போன்று இது ஒரு பயிற்சி. they took it. இதில் அழுத்தம் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தேவும் பிரதிவேச்சொல், இட்டும் பிரதிவேச்சொல். ஸோ டுக்கு கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. they took it. இங்கே மேரி had a baby. மேரியும் பேபியும் பெயர்ச்சொல்லா. மேரிக்கும் பேபி கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. Mary had a baby. Louis talked on the phone. லூயிஸும் ஃபோனும் பெயர்ச்சொல். we forgot about it. இங்கே பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் தான் இருக்கிறது. ஆக verb கழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். she had one. அவளுக்கு ஒன்று இருந்தது. ஆக பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் வினைச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. had. Sam called him. so Sam கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஒரே பெயர்ச்சொல். the dogs howled at the moon. நிலவை பார்த்து நாய்கள் கத்துகின்றன. டாக்ஸுக்கு மூணுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கணும். did you order any? order என்பது வினைச்சொல். ஆர்டருக்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறாய் ஏனென்றால் பெயர்ச்சொல் இல்லை. we noticed her. இங்கே பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் தான் இருக்கிறது. நோட்டீஸ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. the books fell on the floor. புஸ்தகங்கள் தரையிலே விழுந்தது. ஸோ புக்ஸுக்கும் ஃப்ளோருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா pitch and the meaning change looks like bad. ஆக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு மீனிங் வருகிறது. how was it? it was pretty expensive. pretty என்றால் என்ன? ஒரு பெண்ணினுடைய அழகான முகத்தை pretty என்று சொல்கிறோம். ஆனால் பொதுவாகவே ஆங்கிலத்திலே பரவாயில்லை என்ற வாக்கியத்திற்கு pretty சொல்கிறோம். it was pretty expensive. ரொம்ப pretty என்றால் ரொம்ப விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது பெருமையாக சொல்கிறாய். எப்படி இருந்தது? it was pretty expensive. ரொம்ப விலை அதிகம் என்றால் உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று அர்த்தம். இங்கே pretty expensive என்றால் உனக்கு பிடித்திருக்கிறது. படம் எப்படி இருக்கிறது? pretty good என்றால் என்ன? படம் நன்றாக இருக்கிறது. how was the movie? pretty good. அது ஏதோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை prettyயை வைத்து அழுத்தம் கொடுக்கிறாயோ. நண்பர்களே, இந்த சொற்பயிற்சிகளை அறிந்து கொண்டு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Behrens and Cook book. We have come here to the video number 57, American Accent Training number 3. We have come here to the page number 152 and 153. See, inflection. Oh, we have one sentence. What is the sentence? Her boyfriend almost never sends her flowers. This is the sentence. Her boyfriend almost never sends her flowers. How many words are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words are there. One is her, second is boyfriend, number 3 is almost, number 4 is never, number 5 is sends, number 6 is her, number 7 is flowers. So 7 words are there. The same sentence is repeated 7 times, but in each sentence the first word and the second word, in the third sentence third word, in the fourth sentence fourth word never, in the fifth sentence since the fifth word, and in the sixth sentence her, then in the seventh sentence it is the flowers. When you stress, see, her boyfriend almost never sends her flowers, right? Diagonally you can find the words. So when you stress on each word, the meaning changes, right? That is the power of stress. That is the power of intonation. So when you stress on those words, the meaning of the sentence changes. For example, her boyfriend almost never sends her flowers. Her boyfriend almost never sends her flowers. So what does it mean? But mine does. Her boyfriend almost never sends her flowers, but my boyfriend sends, right? Her boyfriend almost never sends her flowers, but my boyfriend sends me. Second sentence, see, when you stress on boyfriend, her boyfriend almost never sends her flowers, but her sisters always do. Her boyfriend almost never sends her flowers, but her sister
Her sisters are sending flowers, right? When you stress on boyfriend, the boyfriend is not sending. Next, almost. Her boyfriend almost never sends her flowers, but every once in a while he does. Her boyfriend almost never sends her flowers, means not often, only once in a while he sends the flowers. When you stress on never, her boyfriend almost never sends her flowers, no matter whatever it is. Is there Valentine's Day or any day, he never sends her flowers. Her boyfriend almost never sends her flowers. Next, when you stress on sends, her boyfriend almost never sends her flowers, but he planted a lot in her garden. This fellow doesn't send flowers, but he plants in the garden. When you stress on her, her boyfriend almost never sends her flowers, but he never forgets Mother's Days. Alright? Her flowers, but he sends for everybody. Her boyfriend almost never sends her flowers. He doesn't send flowers, but he sends what? He showers her with other gifts. He gives dresses, he buys and gives watches, he buys and gives eatables, but he never sends her flowers. So, in each sentence, when you stress on one word, the meaning of the word changes, meaning of the sentence changes. Her boyfriend almost never sends her flowers. 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 So when you stress, the meaning of the sentence changes. The importance of stress, right, sir? Now coming here. How do you know? When you stress on know, the meaning changes. How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? The meaning changes. How do you know? Not others. How do you know? How do you know? See, next, application of stress. Now one sentence is there, you have to apply the stress to give a complete meaning. See, think the United Auto Workers can beat Caterpillar Incorporation. So, United Auto Workers, it is a union, labor union. Can they beat Caterpillar Incorporation? Caterpillar Incorporation is a company. In that company, auto workers, United Auto Workers are employees. So, can the auto workers, United Auto Workers, can they challenge or defeat Caterpillar Incorporation, their own company, right? Caterpillar Incorporation is their company, United Auto Workers are their employees. Can they defeat the management in their bitter contract battle? It is a battle between the management and the workers. Before placing your bets, so before placing who will win, whether the employees or the management, talk to Paul Brennan. His name is Paul Brennan, who can't wait to cross the picket line at Caterpillar's factory in East Peoria. He wants to join in Caterpillar Incorporation. Who? This Paul Brennan. Brennan recently laid off by a rubber pants plant. So he was working in a rubber plant factory where he was laid off. Laid off means what? He was sent out of the job, where he earned base pay of $6.30, $6.50. He used to get payment as for 1 hour. Lives 1 block from a heavily picketed gate at the Caterpillar complex. So he was living next to Caterpillar complex. Now he is applying for a job to replace one of 12,600. How many employees are there? 12,600 employees in Caterpillar company. So the company wants to replace them, who have been on strike for the past 5 months. The Caterpillar United Motors workers, they are working, they are striking, and they are going against their company by not going to the job for the past 5 months. $17 an hour, and they don't want to work. So Brennan says that company is giving how much rupees? $17 an hour. But this fellow was getting only $6 per hour and he was laid off. Now this company is giving $17
and still these people are going for strike. So Brennan was wondering why these people are going for strike. I am getting only 6:30, but they are getting 17:30, and asked Brennan, I don't want to take another guy's job. But Brennan has some consciousness, conscience that he doesn't want to take other person's chance, other person's job, but I'm hurting too, but he is also suffering. So where do you stress? See here, think the United Auto Workers can beat Caterpillar Incorporation in their bitter contract battle? Before placing your bets, talk to Paul Brennan, who can't wait to cross the picket line at Caterpillar's factory in East Peoria. Brennan, recently laid off by a rubber plants plant where he earned base pay of $6.30 an hour, lives one block from a heavily picketed gate at the CAT complex. Now, he is applying to replace one of the 12,600 workers who have been on strike for the past 5 months. $17 an hour, and they don't want to work. Asked Brennan, I don't want to take another guy's job, but I am hurting too. So when you stress on the word, important word, the meaning is conveyed to the listener, right? So now coming here, spelling and the numbers. When 3, CEO, Chief Executive Officer, when it is abbreviated, when it is CEO, how do you spell CEO? The third letter should be stressed. ATM, ATM, M should be stressed. IRS, IRAS, yes should be stressed. Catch, when you want to tell the spelling of catch, CATCH. Net, NATE. You got it, sir? Now stressing, importance of stressing, I request you to tell 1 to 7, sir. Hello everyone, I'm here to explain about where you have to stress the words. There are some examples. First one is, her boyfriend almost never sends her flowers, but mine does. Second one, her boyfriend almost never sends her flowers, but her sisters always do. Third one, her boyfriend almost never sends her flowers, but every once in a while he does. Fourth one, her boyfriend almost never sends her flowers, no matter what. Her boyfriend almost never sends her flowers, but he planted a lot in her garden. Sixth one, her boyfriend almost never sends her flowers, but he never forgets Mother's Day. Her boyfriend almost never sends her flowers, but he showers her with other gifts. Thank you. Good. That's it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 57. வாக்கியங்களிலே ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. இங்கே ஒரே வாக்கியம் 7 வகை, ஒரே வாக்கியத்தை 7 தடவை எழுதியிருக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த வாக்கியம், முதல் வாக்கியம் பாருங்க, ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட், அவளுடைய காதலன், அவளுடைய ஆண் காதலன். ஆல்மோஸ்ட், அநேகமாக. நெவர், எப்பொழுதும் இல்லை. சென்ஸ், அனுப்புவது. ஹர், அவளுக்கு ஃப்ளவர்ஸ். அப்போ அவளுடைய ஆண் காதலன் எப்பொழுதுமே மலர்களை அவளுக்கு அனுப்புவதில்லை. இதுதான் வாக்கியம். இப்போ இந்த இடத்துல ஹர்ருக்கு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம், ஹர்ருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ரெண்டாவது வாக்கியத்துக்கு பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். மூன்றாவது வாக்கியத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட், அநேகமாக, இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். நான்காவதற்கு நெவர், எப்பொழுதும் இல்லை, இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். 5 சென்ஸ், அனுப்புவது, அந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். 6 ஹர், அவளுக்கு, இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். 7வது ஃப்ளாஸ், மலர்கள், இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இப்படி இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியத்திலே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் மாற்றி அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அங்கே வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ், அவளுடைய
ஆண் காதலன் அநேகமாக அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை. ஆனால் என்னுடைய காதலன் அனுப்புகிறான். ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட், அவள் காதலன் மலர்கள் அனுப்புவதில்லை, என் காதலன் மலர்கள் அனுப்புகிறான். அடுத்ததாக பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட், அவள் காதலன் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ், அவள் காதலன் அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை, ஆனால் அவளுடைய சகோதரிகள் அனுப்புகிறார்கள். இங்கே ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக, ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக, நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ் அநேகமாக என்று அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எப்பொழுதாவது ஒரு முறை அனுப்புகிறான், பட் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் எ வைல் ஹி டஸ். இங்கே நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை என்று அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ், அவளுடைய காதலன் எப்பொழுதுமே மலர்கள் அனுப்புவதில்லை. என்ன ஆனால் நோ மேட்டர் வாட், இங்கே சென்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ், அவனுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை, ஆனால் அந்த மலர்கள் செடிகளை அவன் நட்டி விட்டிருக்கிறான் அவளுடைய தோட்டத்திலே, பட் he planted a lot in her garden. இங்கே ஹர்ருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது her boyfriend almost never sends her flowers, அவளுடைய காதலன் அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை, ஆனால் அவளுடைய அன்னைக்கு மலர்களை அனுப்புகிறான். அடுத்தது பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளார்ஸ், அவளுடைய காதலன் அவளுக்கு மலர்களை அனுப்புவதில்லை, ஆனால் வேறு பரிசுகளை அனுப்புகிறான். இப்படியாக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வார்த்தை மாறிவிடுகிறது. ஹவு டு யூ நோ, உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஹவு டு யூ நோ, ஹவு டு யூ நோ, உனக்கு எப்படி தெரியும், அவர்களுக்கு அல்ல. ஹவு டு யூ நோ, ஹவு எப்படி உனக்கு தெரியும், எப்படி, எந்த வகையிலே, இங்கே எந்த வகையிலே. இங்கே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறு கட்டுரை. கேட்டர்பில்லர் இன்கார்பரேஷன் என்பது ஒரு நிறுவனம். அந்த நிறுவனத்திலே ஒரு 6000-7000 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு சங்கத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். அந்த சங்கத்தின் பெயர் யுனைடெட் ஆட்டோ ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன். அவர்கள் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறார்கள். யுனைடெட் ஆட்டோ ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன்ஸ்னு ஒரு சங்கம், அவங்க இன்கார்பரேஷன், இந்த கேட்டர்பில்லர் இன்கார்பரேஷன் மேல் ஒரு சண்டையில் இருக்கிறார்கள். ஊதியம் உயர்வு வேண்டும் என்று ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இங்கே பால் பிராமன் ஒருத்தர், அவர் வேலையில்லாமல் இருக்கிறார். அவர் இந்த கேட்டர்பில்லர் கம்பெனிக்கு பக்கத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் தற்சமயம் வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு $6. ஆனால் அவரை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டார்கள், ஏனால் நிறுவனத்திலே வேலை இல்லை என்று. ஆனால் கேட்டர்பில்லர் கம்பெனியிலே 12,600 பேர் வேலை செய்கிறார்கள். அவர்கள் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு என்று பார்க்கிற பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் $17 ஒரு மணி நேரத்திற்கு. ஆனால் பிராடன் வாங்கிய சம்பளம் $6. நான் $6 சம்பளத்திலே வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டேன், ஆனால் இவர்கள் $17 ஒரு மணி நேரம் வாங்குகிறார்கள். இன்னும் திருப்தி இல்லையா? இதற்கு மேல் என்ன வேண்டும்? நான் பேசாமல் அந்த வேலையிலே சேர்ந்து விடுகிறேன் என்று இவர் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறார். அதுதான் இதனுடைய அழுத்தங்களாக எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது இந்த சிஇஓ அப்ரிவேஷன் அல்லது ஷார்ட் ஃபார்ம். இதை சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், முதலாளியை சிஇஓ என்று சொல்வார்கள். இப்படி 3 எழுத்து குறுகிய வார்த்தையாக வருகிற பொழுது முதல் எழுத்து ஒவ்வொரு வார்த்தையில் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது அந்த 3வது எழுத்துக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். சிஇஓ என்று சொல்ல வேண்டும், ஏடிஎம் என்று சொல்ல வேண்டும், ஐஆர்எஸ் என்று 3வது எழுத்தை அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். கேட்ச், அதனுடைய உச்சரிப்பு CETCH என்று ஸ்பெல்லிங் சொல்ல வேண்டும். நெட் NATE அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to Is American English Center. Take your Baron Zancook book. We have come here to accent 3, page number 153 to 154, video number 58. What you're going to see is squeezed out syllable. What do you mean by syllables, sir? In a word, how much of vowels are there? When you give sounds for the vowels, it becomes a syllable, right? For example, any word you take. Idea. How many vowels are there? 3 vowels are there. Idea. Ga, ga, ga. 3 vowels are there. 3 beatings are there coming from your mouth, throat. Idea. Forgot. How many vowels are there? 2. So forgot. Right? Rama. How many vowels are there? Rama. Ga, ga. What's your name? Mohammed.
Three vowels are there. Mohammed, right? When noun is there, you have to stress the first syllable. My name is Mohammed. Mo, that should be stressed. Mo, ha, less stressed. Med, still less stressed, right? Mohammed. Mohammed forgot. Verb means you have to stress the last syllable. Noun, you have to stress the first syllable. Right, sir? So, syllables, very important. Skill, squeezed out syllable. What do you mean by squeezed out syllable? You are reducing it or increasing the sound. For example, actually. How do you pronounce that? Actually. Act should be stressed more. Actually. You don't say actually. Actually. Right? Actually. Act should be stressed. Busyness. You don't say busyness. What do you say? Business. After A-E-I-O-U, S comes, S is changed into Z. When double S comes, S is changed into Z. Business. Comfortable. See, T-A-B-L-E, table. You don't say table. You have to say table. Table. Comfortable, comfortable, right? This O is squeezed out, taken away. You don't say comfortable, no, comfortable, right? The E is squeezed out, A is squeezed out, O is squeezed out. So, comfortable. You don't say comfortable, comfortable. Come should be stressed, right? Different. You don't say, see, E is squeezed out, E is squeezed out. So, different. You don't say different, different, right? Every, this E is squeezed out. Favorite, you don't say favorite, it is favorite, my favorite, my favorite. Family, this I is squeezed out. Family, family. This A sounds like a goat sound. Family, my family. Vegetable, no, vegetable, vegetable, veg should be stressed. Vegetable, see, vegetable, see the sounds, got it? Vegetable. You don't say finally, finally, finally. This A is squeezed out. General, you don't say general. A is squeezed out. General. Interest, no, interest. Interest. E and E are squeezed out. Interest. Natural, no, natural. T and U joins together, give to sound ch. T plus Y. Natural. Orange, orange. You don't say orange. You say orange. Probably, no, probably. Probably, A squeezed out. Probably. Separate, no, separate. This A is squeezed out. Separate. Squeezed out means what? You are not stressing. Separate. Several. You don't say several, you say several. So these are the squeezed out words, right? Say everybody together once. How do you say actually? Say actually. Say everybody together. Actually. Business. Business. Comfortable. Different. Every. Favorite. Family. Vegetable. Finally. General. Interest. Natural. Orange. Probably. Separate. Several. You got it, sir? Now, syllable patterns. What is syllable patterns? See, la. La. The vowel here, CAT, it should be laxed, less stressed. You don't say cat, cat. Why? T is unvoiced. T comes from your lips. Before T, A is there. So, the A is less stressed, cat. But here, dog. G comes from your throat. G. The sounds coming from your lips. And before that vowel comes, you are less stressing, cat. Dog. La. La. La.
cat, dog, right? Why? G comes from your throat. So, dog. There are consonants which comes from your throat. Consonant sounds comes from your lips. Consonant sounds comes from your nose. Three parts are there. So, the consonant which are coming from your throat and from your nose, and before that vowels are there, that vowels are lengthened, right sir? Those vowels are lengthened. La la, the second vowel is stressed. La la. Here first vowel is stressed. La la. A dog. Dog should be stressed. Hot dog. Hot dog. Dog is less stressed. Hot is more stressed, right? So these are the patterns of sounds. La, la, la. The first syllable and the last syllable should be stressed. La, la, la. La, la, la. Babs or jog. Bab is a noun. Dog is a noun. So babs or jog. Babs and jog are stressed more. La, la, la. The third syllable is stressed. Third syllable is stressed. A hot jog. Dog is stressed, right? Here. La, la, la. A hot jog. The center syllable is stressed. A hot jog. Here, fourth. First syllable and last syllable is stressed. La, 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 la. Spots a hot jog. Spots a hot jog. First la and last la is stressed. First syllable and last syllable is stressed, right? Here, la, 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 la. The last syllable is stressed. La. Right? It's a hot jog. Here, first syllable and third syllable is stressed. La, 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 la. Bobs likes hot dogs, right? Next, la, 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 la. Now, third syllable is stressed. Is my hot jog. Here, la, 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 la. A hot dog stand. Here, la, 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 la. The first syllable is stressed. Lighthouse keeper. You got it, sir? Now, coming here. Confront. How many syllables are there? Confront. Confront. Verb. So, friend should be stressed. So, two syllables there. Detail. How many syllables are there? Two syllables are there. Gaga. Detail. A blind date. How many syllables are there? Three syllables are there. Gaga. Three syllables are there. Blind date. My date book. How many syllables are there? Gaga. My date book. So, three syllables is there. Consequence. Three syllables. Consequence. Ga. Three syllables is there. Consequential. Consequential. Five syllables are there. Ga. Will needs a car. Will needs a car. Ga. Will needs a car. Ga. He likes red one. What is that? He likes red ones. Ga. He likes red ones. Ga. Four syllable. He bought me one. How many syllables are there? Ga. He bought me one. He bought me one. He bought me one. Ga. Four. It's very nice. How much? It's very nice. Ga. It's very nice. Ga. Four. Jim likes hot rods. Jim likes hot rods. Jim likes hot rods. So, ga. Four. Lake. One. Days. One. It's your birthday. It's your birthday. Ga. Four syllable. European. Four. European. With dignity. Four. With dignity. Four. Popcorn machine. Four. Ga. A motorboat. Four.
Robin redbreast. Robin redbreast. Robin redbreast. Ga 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 ga. 4. Telescope. Telescope. 3. Telescopic. Telescopic. Ga 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 ga. 4 beatings. So these beatings are called syllables, right? Whenever you say a word, you have to count out how many syllables are there. According to those syllables, the sound should be produced from your mouth. You got it, sir. Now coming here, single word phrases. It's a cat. It's a cat. It's a cat. It's a cat. So which is the important word? Which is the noun here? Cat. So cat you have to stress more. It's a cat. It's a cat. It's a cat. Cat should be stressed more. Z. It is a. How do you say? How do you pronounce Z? The cat. Cat should be pronounced more. It's an egg. It's an egg. Egg should be pronounced more. It's an egg. Because egg is a noun. Car. How do you say? The car. The car. Car should be stressed more, right? Because all these are nouns. Black. It is scrambled. It's fast. So when nouns are there, noun should be stressed. It is important. In a sentence, sentence stressed with the descriptive phrases. What do you mean by descriptive phrases? You are describing about a noun, right? She is a good girl. What type of girl? She is a tall girl. You are describing about her. So when descriptions are there, what you have to do? You have to stress on the noun, not the description. See, it's black. Only black is there. Only the description is there. You have to stress the description. It's black. It is scrambled. It's fast. Right? Only descriptions are there. When description comes with a noun, the description should be less stressed and noun should be stressed more. It's black. It's a black cat. Cat should be stressed. It is scrambled. It is scrambled egg. Egg should be stressed. It's fast. It's a fast car. The car should be stressed. Right, sir? When only descriptions are there, descriptions are stressed. When description comes with a noun, noun should be stressed more. You got it, sir? Now coming here. 2 types of descriptive phrases. 2 types of the descriptive phrases are there. One is adjective with the noun. One is adverb with adjective. Description means what, man? What is description? Describing something, right? He's tall, he's black, he's dark, he's red, he's white, he's handsome, she's good, she's tall, wonderful. All these are adjectives. See, it's a black cat. When description or noun is there, what should be stressed? Noun should be stressed. This is a black cat. It's a scrambled egg. Egg should be stressed. It's a fast car. The car should be stressed. Suppose adverb and adjective is there. So describing about the description is called adverb. See, description, what is the descriptions? Black and scrambled and fast. All 3 are adjectives, right? Furthermore, you are modifying the adjective. These are the modifiers, adverb modifiers. So when adverb modifier comes, you have to stress on the adjective. It's a dark black. It's totally scrambled. It's too fast. So when adverb comes with an adjective, the adjective should be stressed more, right, sir? So what you are able to understand here, squeezed out syllable. What do you mean by squeezed out syllable? Certain syllables are not pronounced, like actually. And here, syllable pattern. The syllable may be the first syllable or second syllable or third syllable or fourth syllable. Sometimes first syllable and third syllable. Sometimes first syllable and fourth syllable. Sometimes the fourth syllable. Sometimes the third syllables are stressed here. And coming here, syllable count test you have seen. Then after that you have seen nouns. When nouns are there, nouns are more stressed. When nouns are not there, only adjectives are there, adjectives are stressed. When noun and adjective comes, nouns are more stressed. When only adjectives are there, adjectives are stressed. When adverb and adjective comes, then adjectives are more stressed than adverbs. You got it, sir? Are you clear? Okay, fantastic. I request this gentleman to come here. Hello. Now I request you to say according to the counts, confront, 2 syllable, right? You have to give beatings for each one.
You start with confront. Look at the camera. Go closer to the camera. Yes, start. Confront. Confront. Ga. Next. Confront. Ah. Detail. Detail. Ah. A blind date. Ah. Ga. My dates book. Ga. Consequence. Ga. Consequential. Ga. Will need a car. Ga. Will needs a car. Ga. He likes red ones. He likes red ones. Ga. He bought me one. Ga. It's very nice. Ga. Jim likes hot rods. Ah. Ga. Like Ga. days. Ga. It's your birthday. Ga. European. Ga. With dignity. European. Ga. Say once again, European. European. Ah. With dignity. Ga. Popcorn. Ga. machine, A motorboard. Motorboard. Ga. Robin Redbreast. Robin Redbreast. Ga. Telescope. Ga. Telescopic. Ga. So good. The beating should come from your throat as such, right? Yes, sir. I request the young lady to come forward. Yes, you take your seat, sir. Now you go in for here, Mel, actually, and business. Look at the camera. Come closer to the words and start. Actually. Actually, business, comfortable, Comfortable. different, every, favorite, favorite, family, vegetable, finally, general, interest, natural, orange, probably, separate, several. Come, you gentlemen, you say once again, actually. Look at the camera, go closer to the words, turn this side and look at the camera also and speak. Actually. Business. Good. Comfortable. Different. Good. Every. Favorite. Family. Family, that red word should you have to stress more. Family. Vegetable. Friendly. Finally. General. Interest. Natural. Orange. Probably. Separate. Severally. Yes, you come. You go in for syllable count test. Ga. Confront. Confront. Because it's a verb. Friend should be stressed more. Ga. Detail. Ga. A blind date. Ga. My date book. Ga. Consequence. Ga. Consequential. Ga. Will needs a car. Ga. He likes red ones. He bought me one. It's very nice. Jim likes hot rods. Lake. Days. It's your birthday. Ga. European. Ga. With dignity. Ga. Popcorn machine. Ga. A motor. Ga. Robin Redbreast. Telescope. Ga. Telescopic. Ga. Yes, you. You also go and give the sounds. Confront, Gaga. Detail, Gaga. A blind date, Gaga. Good. My date book, Gaga. Consequence, Gaga. Consequential, Gaga. Good. Will needs a car, Gaga. He likes red ones, Gaga. He bought me one, Gaga. It's very nice, Gaga.
Tim likes hot rods. Ga 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 ga. Lake. Ga. Dates. Ga. Days. Ga. It's your birthday. Ga 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 ga. European. Ga 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 ga. With dignity. Ga 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 ga. Popcorn machine. Ga 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 ga. Machine. A motor boat. Ga 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 ga. Robin Redbreast. Ga 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 ga. Telescope. Ga ga ga. Telescopic. Ga 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 ga. Thank you very much. Thank you, madam. Sit there. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சன்ட் 3 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேரன் ஜான்குக். நம்ம வீடியோ நம்பர் 58க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸ்குவீஸ்ட் அவுட் சிலபிள். நண்பர்களே, ஒரு வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை சத்தங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு வார்த்தையிலே எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை கககான்னு சத்தம் கொடுக்கணும். நனன்னு சொல்லணும், மம்மம்மான்னு சொல்லணும், ஐயான்னு சொல்லணும், ரரான்னு சொல்லணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? அண்டர்ஸ்டாண்ட் எத்தனை இருக்கிறது சார்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ இருக்கிறது, இ இருக்கிறது, ஏ இருக்கிறது. அப்போ எத்தனை பீட்டிங் கொடுக்கணும்? க க க. அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெர்பா நவுனா? வெர்பு. அதனால் ஸ்டாண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட். வினைச்சொல்லாக இருக்கிற பொழுது பின்னாடி இருக்கக்கூடியதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஃபர்காட் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? ஓ இருக்குது. கா வினைச்சொல் தானே, வேர்பு தானே, அதனால் காட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஃபர்காட். காட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். அதே போன்று ராமா என்று சொல்கிறோம். ராமாக்கு எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறது? ஏ இருக்கிறது. அது பெயர் சொல்லா வினைச்சொல்லா? வேர்பா நவுனா? நவுன். அதனால் ராமா. கா கழுத்தம் கொடுக்கணும். ரா கழுத்தம் கொடுக்கணும். ராமா ஃபர்காட். ராமா அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். பின்னாடி இருக்கக்கூடியதுக்கு, வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியதற்கும் பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியதுக்கும் அழுத்தம் கொடுக்கணும். சில வார்த்தைகளிலே அந்த உயிரெழுத்துக்களை ஸ்குவீஸ் என்றால் என்ன, அப்படி அமுத்தி மெதுவாக அது இல்லாமையே பண்ணிடும். உதாரணத்துக்கு ஆக்டுவலி என்று சொல்லக்கூடாது. ஆக்டுவலி என்று சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லுவீங்க? ஆக்சுவலி. ஏனென்றால் டி வருகிறது, யூ வருகிறது, டியும் ஒய் சவுண்டு சேர்க்கிற பொழுது சு. ஆக்சுவலி. பிசினஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லணும்? ஏஐஓயுக்கு அப்புறம் எஸ் வருகிற பொழுது எஸ் ஜெட் ஆக வருகிறது, டபுள் எஸ் வருகிற பொழுது எஸ் ஜெட் ஆக வருகிறது. ஆக என்ன சொல்லுவீங்க? பிஸ்னஸ். ஸ்குவீஸ் பண்ணிடுறேன், அந்த வவலை அமுத்திடுறேன். கம்ஃபர்டேபிள் என்று சொல்லக்கூடாது. டிஏபிஎல்இ. நீ என்ன சொல்லணும்? கம்ஃபர்டபுள். இட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் டு மீ. டிஃபரெண்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. டிஃப்ரெண்ட். எவ்ரி சொல்ல. எவ்ரி. ஃபேவரட் என்னுடைய விருப்பம். ஃபேமிலி. வெஜிடபிள் சொல்லக்கூடாது. ஃபைனலி எல்எல் ஒய்ல முடியறதெல்லாம் இ என்று இழுத்து விட வேண்டும். ஜென்ரல். ஜென்ரல். அந்த ஏ மறைந்து விடுகிறது. இன்ட்ரெஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது. இன்ட்ரெஸ்ட். நேச்சுரல். டி பிளஸ் யூ. நேச்சுரல். ஆரஞ்சு இல்ல ஆரஞ்சு. ப்ராபப்ளி ஒய் வருகிறது, இ என்று சவுண்டு. ப்ராபப்ளி. செப்பரேட் என்று சொல்லக்கூடாது. செப்பரேட். செவ்ரல். அதே போன்று அந்த சிலபிள் என்று என்ன சொல்ல, ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பீட்டிங் கொடுக்கணும். கா லல்லா மாமா. அது எங்கே எந்த பீட்டிங்க்கு அதிக சவுண்டு கொடுக்கணும்? உதாரணத்துக்கு லா, ஒரே ஒரு உயிரெழுத்து கேட். ஏக்கு அப்புறம் டி வருகிறது. டி எங்கிருந்து சவுண்டு உச்சரிக்கப்படுகிறது? உதடுகள் இருந்து. இங்கே பாருங்க, ஜி தொண்டையிலிருந்து. இந்த தொண்டையிலிருந்து வருகிற பொழுது இந்த சிலபிளை நீட்டி சொல்ல வேண்டும். டாக். கேட். கா. அந்த காவியவே இழுத்துகிறாய், ஒரே சவுண்டை இழுத்துக்கிறாய். கேட். டாக். ஏன்னா டாக் ஜி தொண்டையிலிருந்து வருது. ஸோ டாக் இது கேட். சிஏஆர் எப்படி சொல்லுவேன்? காரா. கார். ஏன் ஆறு தொண்டையிலிருந்து வருது? கார். புரிஞ்சுங்களா? கேப் எப்படி சொல்லுவேன்? ஏன் பி தொண்டையிலிருந்து வருது? கேப். சிஏபி. பி எப்படி சொல்லுவேன்? கேப். அது கா. இது கேப். கேப்.
kept, cab. ஸோ இங்கே லா ரெண்டாவது வருகிறது டாக், டாக் பெயர் சொல். லா லா ஹாட் டாக், லா லா ஃபஸ்ட்டு சவுண்டும் லாஸ்ட் சிலபலும் சவுண்டு கொடுக்கணும். பேப்ஸ் ஆர் டாக், பேப்னுடைய சூடான நாய். லா இந்த லா கழுத்தம் கொடுக்குறேன் ஹட் டாக், லா 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 ஹே ஹாட் டாக். அதே மாதிரி 4 சிலபல் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டுக்கு லாஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன் ஸ்பாட்ஸ் ஏ ஹாட் டாக். இங்கே 4வது சிலபலுக்கு மட்டும் அழுத்தம் கொடுக்குறேன் லா இட்ஸ் a hot dog. லா 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 லல் பாப் லைக்ஸ் ஹாட் டாக்ஸ். ஸோ பாபுக்கு ஹார்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறேன். இங்கே 3rd சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறாய் லா லா இட்ஸ் மை ஹாட் டாக். லா 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 ஹே ஹாட் டாக் ஸ்டாண்ட். இங்கே லா லா லைட் ஹவுஸ் கீப்பர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஒவ்வொரு வார்த்தை எடுக்கிறோம். எந்த வார்த்தை எடுத்தாலும் எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க, அதுக்கு தகுந்த சவுண்டு கொடுக்குறீங்க. கன்ஃப்ரண்ட் எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்கு? 2 இருக்கு, ரைட்டா? 2 சவுண்டு கொடுக்கணும். கன்ஃப்ரண்ட் என்றால் என்ன? எதிர்நோக்கு, சண்டையிடு, கன்ஃப்ரண்ட். அப்போ இது வர்பு, ஆக ஃப்ரண்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். கன்ஃப்ரண்ட் கக்கா. இந்த 2வது கா அழுத்தம் கொடுக்குற அப்போ 2 சவுண்டு வருது. கக்கா 2. டீட்டெயில், டீட்டெயில் இது ஒரு பெயர் சொல் அல்லது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லலாம். டீட்டெயில். ஸோ இதுக்கு டீட்டெயில் டி கழுத்தம் கொடுக்குறேன். ஏ பிளைண்ட் டேட் க க க 3 சிலபல் வருகிறது. 3 சொத்தம். மை ஹார்ட் மை டேட் புக் க க க. இந்த புக்கு கழுத்தம் கொடுக்குறேன் க க க 3 சிலபல். கான்சிக்வென்ஸ் அதன் விளைவாக இது 3 சத்தங்கள் வருகிறது. கான்சிக்வென்ஷியல். கான்சிக்வென்ஷியல்னா என்ன? விளையக்கூடிய விளைவுகள். அது 5 பீட்டிங். வில் நீட்ஸ் எ கார் க க க க 4 பீட்டிங் வருகிறது. இங்கே he likes red ones க க க க க 4 பீட்டிங். he bought me one அவன் எனக்கு ஒன்று வாங்கினான். 4 பீட்டிங். இட்ஸ் வெரி நைஸ் க க க க. Jim likes hot rods க க க க. lake 1 days 1 it's your birthday க க க க. European ga 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 with dignity ga 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 ga. Popcorn machine ga 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 ga. A motorboat ga 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 ga. Robin redbreast ga 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 ga. Telescope ga ga ga. Telescopic ga 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 ga. ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கணும். தொண்டையிலேருந்து சவுண்டு வரணும். அதான் இங்கிலீஷ். நம்ம சவுண்டே கொடுக்கறதில்ல இல்லை. அப்புறம் எப்படி ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் வரும்? ஸோ சிங்கிள் வேர்ட் ஃப்ரேசஸ். இப்போ நவுனு ஒரு வாக்கியம் எடுத்துக்கணும். இட்ஸ் a cat, இட்ஸ் a cat. இதில் எது பெயர் சொல்லி, எது நவுன்? கேட். கேட்டுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும் இல்லை, நம்ம இட்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது. இட்ஸ் a cat அப்படின்னு இருக்கும். இட்ஸ் a cat, கேட்டுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும், ரைட்டா? பிகாஸ் கேட் இஸ் a noun. இட்ஸ் an egg. இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறேன். எக்கு தான் நவுன், அதுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் egg. இட்ஸ் a cow. எது இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு? எது நவுனு? cow. இட்ஸ் a cow. இது வந்து நவுன் இருக்கு. இது அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? விவரித்து சொல்லுவது. இட்ஸ் பிளாக். இங்கே நவுன் இல்லை, அதனால பிளாக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துக்கிடுச்சு. அதனால பிளாக்கு அழுத்தம் கொடுக்குது. இட்ஸ் பிளாக். இட் இஸ் ஸ்கிராம்பிள்டு. இது எல்லாம் உடஞ்சி கிடஞ்சி நான் இதாக இருக்குது. ஸ்கிராம்பிள்டு. இட்ஸ் ஃபாஸ்ட். ஃபாஸ்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறேன். ஏன்னா அட்ஜெக்டிவ்ஸ் மட்டும் இருக்குது, நவுன்ஸ் இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜெக்டிவ் மட்டும் இருக்குது. அட்ஜெக்டிவ் கூட நவுன் வரும்போது அட்ஜெக்டிவ் டம்மி ஆகி விடுகிறது. நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். வெறும் அட்ஜெக்டிவ் இருக்கிற பொழுது அட்ஜெக்டிவ் மட்டும் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இட்ஸ் பிளாக். இட்ஸ் a black cat. கேட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய், ஏன்னா நவுன் வந்து விட்டது. வெறும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும்போது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்கிராம்பிள், அது மோசமாக அழுகிவிட்டது. ஸ்கிராம்பிள்ட் எக். எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இட்ஸ் ஃபாஸ்ட். அட்ஜெக்டிவ். இட்ஸ் a fast car. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். அடுத்து 2 types ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஒன்று அட்ஜெக்டிவ் கூட நவுன் டிஸ்கிரிப்ஷன். குட் கேர்ளுங்கிறோம். குட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், கேர்ளுங்கிறது நவுன் அட்ஜெக்டிவ். ஆனால் இந்த அட்ஜெக்டிவே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறோம் அட்வர்பை வச்சு. இட்ஸ் டூ டார்க், ரைட்டா? அந்த அட்ஜெக்டிவே அட்வர்பை வச்சு நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிற பொழுது இங்கே நீங்கள் அட்ஜெக்டிவ்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு இட்ஸ் பிளாக் கேட், அது ஒரு கருப்பு பூனை. பூனைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இட்ஸ் டார்க் பிளாக். என்ன மாதிரி பிளாக்? டார்க் பிளாக். இந்த பிளாக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். அட்வர்பை டம்மி பண்ணி விடுகிறாய். ஸ்கிராம்பிள்ட் எக், அது கெட்டு போன முட்டை. இட்ஸ் டோட்டலி ஸ்கிராம்பிள்ட். டோட்டலி என்பது அட்வர்பாக வருகிறது. இட்ஸ் a fast car. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். இட்ஸ் டு ஃபாஸ்ட் அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். ஸோ நண்பர்களே, சிலபல் என்றால் என்ன? எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை உயிரெழுத்துக்கு தகுந்தபடி அப்போ ஒரு மார்னிங் டு நைட்டு பேசுகிற எத்தனை காகா பேசணும், ரைட்டா? ஒரு ஸ்பீச் ஒரு 1/2 hour கொடுக்குற எத்தனை காஸ் கொடுக்கணும்?
நவுன்ஸுக்கு எந்த காசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும், வேர்புக்கு எந்த காசு அழுத்தம் கொடுக்கணும், எல்லாம் அந்த கா 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 சில்லபிள் ஓரியன்ட் ஸ்பீச். அதுதான் ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த பேச்சு கிராமரில் முதல் பாகம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AI's American English Center. Take your Baron Zancook video number 59. It's American accent training. This is what you come here. Page number 154 to 155. Description. What do you mean by description? All the adjectives. What are the adjectives? Good, bad, beautiful, tall, short. They are the descriptions. Descriptive phrase story. So with the description and a noun, we have formed quite a lot of, with the description we have formed an essay. Snow White and 7 dwarfs. What do you mean by dwarfs? People who are short. They are called dwarfs. Snow White, she's a girl. The descriptive phrase story. Description means what? You are describing certain nouns. Descriptive phrase. Phrase means what? 2 or 3 words joined together to give a meaning, but not a complete meaning, is called phrase. So descriptive phrase story. A story is given here. Snow White, a girl, and the 7 dwarfs. So heroine with 7 short men, right? Snow White. Why do you stress on white? All the red lettered words are to be stressed. Snow White. White is noun. Snow White was a beautiful princess. Why do you stress on princess? Beautiful is a description, princess is a noun. So Snow White was a beautiful princess, right? So princess you should stress. On the castle wall. Okay, castle wall. Okay, castle means what? A palace. Wall. There was an enchanted mirror. Enchanted mirror. Enchanted means what? Giving. So beautiful. Mirror is a noun. So enchanted mirror, you have to stress on mirror. Owned by an old woman, which you have to stress. Old or women, because old is an adjective. So a wicked witch. Witch means what? A lady who practices black magic. She is called a witch. A wicked witch. Witch is a noun. Wicked is a adjective. So you are not stressing on wicked, you are stressing on witch. Mirror. Mirror on the wall. Who's the fairest of them all? So this old lady, the witch, she sees the mirror and she asks, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Tell me the beautiful and most beautiful girl in the world. Show me a photo. When the mirror answered, the mirror said, Snow White. What is the girl's name? She is the Snow White. The young girl. Young is an adjective, girl is a noun, so you are stressing on girl. Young girl was banished from a glorious castle. So she was living in castle. Castle means what? Big palace. So she was taken away from castle. Glorious castle. Glorious is adjective, castle is a noun. To live in the dark woods. So this old witch, what she did? She took away Snow White from the castle, the palace, and put her in dark woods. Dark woods. Woods is noun, dark is adjective. She met 7 dwarves. She met 7 dwarves. So dwarves is noun, 7 is adjective. So 7 dwarves, right? Short people. And they lived in a small hut. Hut is a noun, small is an adjective. So hut should be stressed. The evil witch, the evil lady, tried to kill the poor girl. She tried to kill the poor girl. Who is the poor girl? Snow White. So girl is a noun, poor is an adjective. With a poisoned apple. Apple is a noun, poison is adjective. So apple you are stressing. But she was saved by a handsome prince. What type of prince? Handsome prince. So prince should be stressed, and handsome is adjective, less stressed. They had a beautiful wedding. What type of wedding? Beautiful wedding. And lived happily ever after. Right? So able to understand a story. One girl, one witch was there.
So there was a mirror, and she asked the mirror, show me the beautiful and the most fattest girl in the world. And the mirror says Snow White. So the witch was very angry. She took away Snow White from the castle, the palace, and threw her in dark woods. There she was saved by 7 dwarfs. So the witch wanted to kill this Snow White, so she poisoned her with an apple, but she was saved by a princess, and they had a beautiful wedding, right, sir? So this is the story which you have to say. Snow White was a beautiful princess. On the castle wall there was an enchanted mirror owned by an old woman, a wicked witch. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? When the mirror answered, Snow White. The young girl was banished from a glorious castle to live in the dark woods. She met 7 dwarfs, and they lived in a small hut. The evil witch tried to kill the poor girl with a poisoned apple, but she was saved by a handsome prince. They had a beautiful wedding and lived happily ever after. Got it, sir? Now, sentence stress with the set phrases. Sentence stress with set phrases. What do you mean by set phrases, sir? See, wildcat, egg timer, car crash. 2 nouns are there. When 2 nouns comes, the first noun should be stressed. Got it? See, it's a cat. Cat is a noun. It's wild. Wild is a noun. So it's a wild cat. The first noun should be stressed. See, computer, center. Computer is a noun. Center is a noun. 2 nouns. Which you have to stress. It's a computer center. Computer should be stressed. When 2 nouns are there, the first noun should be stressed. See, it's an egg. 1 noun. Is a timer. Timer is a noun. It's an egg timer. It's an egg timer. The first noun should be stressed. It's a car. Car is a noun. It's a crash. It's an accident. It's a car crash. First noun should be stressed. Got it, sir? Now, set phrase story. Our mailman. Who is a mailman? A postman, right? Our mailman. So in this all you are stressing on nouns. Adjectives are less stressed. Here 2 nouns are coming. When 2 nouns are coming, the first noun should be stressed. You got it? When adjective and noun comes, the noun should be stressed. For example, castle wall. Wall should be stressed. Handsome prince. The prince should be stressed, not handsome. Here, when 2 nouns are coming, first noun should be stressed. See here, our mailman. Mail is a noun, man is a noun, right? Which should be stressed? Mail should be stressed. Our mailman loves junk food. Junk is a noun, food is a noun, right? So junk is stressed. Junk food. So our mailman loves junk food. At dinner time, dinner is a noun, time is a noun, dinner is stressed. At dinner time, yes, potato chips. Potato is a noun, chips is a noun. You are stressing on potato chips. Potato chips. And a hot dog. What do you mean by hot dog? Is the dog is hot? No. A bun or bread will be there. Inside that you put some non-vegetarian, and it is called hot dog. He puts some soy sauce. Soy and sauce, 2 nouns are there. Stressing on soy, soya sauce. They say soy sauce. That is eggplant. Egg is a noun, plant is a noun. Egg is stressed, but it gives him a stomach ache. Stomach is a noun, ache is a noun. So you're stressing on stomach ache. For dessert, what do you mean by dessert? Dessert. After meals, you eat certain fruits with a juice or ice cream. It's called dessert. Here's a watermelon. Water is a noun, melon is a noun. First noun, water should be stressed. And a grapefruit. Grape should be stressed. 2 nouns are there. And some ice cream. You don't say ice cream. Ice cream. I should be stressed more. Afterwards, he leaves the dinner table. Dinner is a noun, table is a noun. Dinner should be stressed. And he goes to the bookshelf. Book should be stressed more. In his bedroom. Bed should be stressed. He takes it down. He takes down what? A notebook, and does his homework. He puts a clean pillowcase. Pillow is a noun, case is a noun. Pillow should be stressed. On his pillow, covers up with the bedspread, right, sir? So our main man loves junk food. At dinner time, he has potato chips and a hot dog. He puts some soy sauce on his
plant, but it gives him a stomach ache. For dessert, he has a watermelon, a grapefruit, and some ice cream. Afterwards, he leaves the dinner table and goes to the bookshelf in his bedroom. He takes down a notebook and does his homework. He puts a clean pillowcase on his pillow, covers up with the bedspread. You got it, sir? So description, you are emphasizing on nouns. Here, when two nouns are coming as a set phrase, you are stressing on the first noun. And coming here, contrasting descriptive and set phrase. See, here is a black cat. The cat is a noun. You have to stress on cat. It's a wild cat. Two nouns are there. You have to stress on wild cat. It's a scrambled egg. What do you mean by scrambled? You are adding milk with the egg, and you're toasting. It's a scrambled egg. It's an egg timer. Set phrase. This is a description. It's a fast car. It's a car crash. So car should be stressed more. Two word stress. When two, see, descriptive phrase, a rocky garden. Garden is a noun. A gilded cage. Cage is a noun. Melted butter. Butter is a noun. Tomato soup. Soup is a noun. A baby goat. Goat is a noun. When two nouns are there, first noun is stressed. A rock garden. A bird cage. A butter knife. Tomato sauce. A scapegoat. Nationality intonation quiz. A French guy, a French restaurant, French food, a French fry, French toast, French horn, French Canadian, a French teacher, French Joe. So what's the difference between a French teacher? You are stressing on French first. What is the difference between when you stress on teacher? A French teacher, a French teacher, a French teacher. When you stress on French teacher, the teacher teaches you French. She is a French teacher, so she teaches French. A French teacher. She is a French teacher. She is coming from France, right? Is a American hotel. Is American hotel. So he is a American guy. It's American guy. What's the difference? So a French book teaches the French language. A French book. This book comes from France. You got it, sir. A French food. Croissants for breakfast. What do you mean by croissants? Croissants. It is a sort of it will be like a curve type, a food item. And a French restaurant so serves croissants for breakfast. You got it, sir? So what you are able to understand, when adjective and a noun is there, noun should be stressed more. When noun and noun, two nouns are there, first noun should be stressed. And you are able to understand when you go in for a French restaurant, when French is stressed more, or French teacher, it means that they teach you French. And French teacher, when teacher is stressed and French is less stressed, so it becomes a description. Then what happens? It is they are from France. You got it, sir? So I request you, gentlemen, to come forward. Please come forward and read this. You have to insert phrases in a description. You have to stress on the noun, right? You can sit there. Start. Snow White was a beautiful princess. Don't cover the board. Stand it. Camera is watching. Yes. Snow White was a beautiful princess. Snow White was a beautiful princess. On the castle wall, there was an enchanted mirror owned by an old woman. A wicked witch. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? When the mirror answered, Snow White, the young girl was banished from the glorious castle to live in the dark woods. She met 7 dwarfs, and they lived in a small hut. The evil witch tried to kill the poor girl with a poison apple, but she was saved by a handsome prince. They had a beautiful wedding and lived happily ever after. No modulations at all. Please sit down, sir. You young lady, please come.
So you have to stress on the noun. Adjective should be less stressed. You do the modulation. Snow White was a beautiful print. All the nouns should be stressed more. Yes, start. Snow White was a beautiful princess. On the castle wall, there was an Enchanted mirror. enchanted mirror owned by a old woman. A wicked witch. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest Of them fairest all. of them all? When the mirror answered, Snow White, the young girl was banished from her glorious castle to live in the dark woods. She met seven dwarfs, and they lived in a small hut. The evil witch tried to kill the poor girl with a poisoned apple, but she was saved by a handsome prince. They had a beautiful wedding and lived happily ever after. Yes, you young lady, come with voice modulation. Beautifully you have to sing. Speaking should be like singing a song, melodious. Snow White was a beautiful princess on the castle wall. Start. Snow White was a beautiful princess on the castle wall. There was an enchanted mirror owned by an old woman, a wicked witch. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? When the mirror answered Snow White, the young girl was banished from her glorious castle to live in the dark woods. She met seven dwarfs and they live in a small hut. The evil witch tried to kill the poor girl with a poisoned apple, but she was saved by a handsome prince. They had a beautiful wedding and lived happily ever after. You read the set phrases. When two nouns are there, first noun should be stressed. Mailman loves junk food. Start. Our mailman loves junk food. Look at, show your face, man. Turn the side. At dinner time, he has potato chips and a hot dog. He puts some soy sauce on his eggplant, but it gives him a stomach ache. For dessert, he has a watermelon and a grapefruit and some ice cream. Afterwards, he leaves the dinner table and goes to the bookshelf in his bedroom. He takes down a notebook and does his homework. He puts a clean pillowcase on his pillow, covers up with the bedspread. Yes, you, man. Speak in a, only in the commas you have to give gap. The rhythm and beat should keep on coming in your mouth. Our mailman loves junk foods. At dinner time, he has potato chips and a hot dog. He puts some soy sauce on his eggplant, but it gives him a stomach ache. For dessert, he has a watermelon, a grapefruit, and an ice cream. Afterwards, he leaves the dinner table and goes to the bookshelf in his bedroom. He takes down a notebook and does his homework. He puts a clean pillowcase on his pillow, covers up with the bedspread. Still, no, not much of rhythm is there. Yes, up and down, up and down. First noun should be stressed high. Second noun should be low, 50% sound. Yes, start. A mailman loves junk food. At dinner time, yes, potato chips. Our mailman loves junk food. Mike. Our mailman loves junk food. At dinner time, he has potato chips and a hot dog. He puts some soy sauce on his eggplant, but it gives him a stomach ache. For dessert, he has a watermelon, a grapefruit, and some ice cream afterwards. He leaves the dinner table and goes to the bookshelf in his bedroom. He takes down a notebook and does his homework. He puts a clean pillowcase on his pillow, covers up with the bedspread. Okay.
நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஹேண்ட்குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 59, பேஜ் நம்பர் 154, 55. நண்பர்களே, டிஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன? நல்ல பையன், குட் பாய். நல்ல பையன், குட் என்பது அட்ஜெக்டிவ், பாய் என்பது நவுன். நல்ல பையன், ஆக பையனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். நல்ல என்பது கொஞ்சம் 50% கொடுக்கணும். ஸோ பொதுவாகவே நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுகிற பொழுது நவுனுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த நவுனுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய சொற்றொடர்களாக வைத்து ஒரு கதை பின்னப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கோட்டையிலே ஒரு கிழவி இருக்கிறாள், ஒரு தந்திரக்காரி, மந்திரக்காரி. அவள் கோட்டையிலே ஒரு பெரிய கண்ணாடி இருக்கிறது. அந்த கண்ணாடியிடம் கேட்கிறாள், கண்ணாடியே, இந்த உலகத்திலேயே அழகான பெண் யார் என்று. அந்த கண்ணாடி ஸ்னோ ஒயிட் என்ற ஒரு பெண்மணியை சொல்கிறது, காண்பிக்கிறது. அந்த ஸ்னோ ஒயிட் ஒரு கோட்டையிலே மகாராணியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள், ராணியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள், அரசு இளங்குமரியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். உடனே இந்த மந்திரக்காரி அந்த ஸ்னோ ஒயிட்டை மந்திரத்தால் கோட்டையை விட்டு எடுத்து ஒரு அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியிலேயே தள்ளிவிடுகிறாள் மந்திரத்தால். அங்கே 7 குள்ளர்கள் அந்த ஸ்னோ ஒயிட்டை காப்பாற்றுகிறார்கள். அந்த சூனியக்காரிக்கு இன்னும் கோபம் தணியவில்லை. அவள் ஆப்பிளிலே விஷம் கலந்த ஆப்பிளை எப்படியோ ஸ்னோ ஒயிட்டை சாப்பிட வைக்கிறாள். ஆனால் அங்கே ஒரு அழகான இளவரசன் வந்து ஸ்னோ ஒயிட்டை காப்பாற்றி அவளை திருமணம் செய்து கொள்கிறான். ஆக எல்லாம் விவரிக்கிற பொழுது அந்த நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஸ்னோ ஒயிட் வாஸ் a beautiful princess on the castle wall. கேசல்னா கோட்டை, வால்னா செவர். there was a enchanted mirror, ஒரு அழகான பெரிய கண்ணாடி இருக்கிறது. ஒன் பை an old women, ஒரு வயதான women. a wicked witch, ஒரு சூனியக்காரி. mirror on the wall, கண்ணாடியை சுவற்றில் இருக்க கண்ணாடியை. who is the fairest of them all, இருப்பதிலேயே அழகான பெண் யார்? when the mirror answers Snow White, the young girl was banished from a glorious castle. அந்த இளம் பெண் ஸ்னோ ஒயிட் தன்னுடைய கோட்டையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறார். to live in the dark woods, அந்த காட்டுப்பகுதியில். she met 7 dwarfs, 7 குள்ளர்களை சந்திக்கிறார். and they lived in a small hut, அவர்கள் ஒரு சிறு குடிசையிலே வாழ்கிறார்கள். the evil witch tried to kill the poor girl, அந்த சூனியக்காரி அந்த பாவப்பட்ட பெண்ணை கொலை செய்ய பாய்க்கிறாள். with a poisoned apple, ஒரு விஷம் கலந்த ஆப்பிள் மூலமாக. but she was saved by a handsome prince, ஒரு இளவரசன், அழகான இளவரசனால் காப்பாற்றப்படுகிறார். they had a beautiful wedding, ஒரு அழகான திருமணம். and lived happily forever after, அதற்கு பிறகு சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள். ஸோ சென்டென்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இஸ் a cat, கேட் என்பது பூனை. இஸ் a wild, அது ரொம்ப ரொம்ப காட்டு. இஸ் a wild cat. 2 நவுன் சேர்க்கிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இட்ஸ் an egg, அது ஒரு முட்டை. இட்ஸ் a timer, அது டைமர். இட்ஸ் a egg timer, முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அட்ஜெக்டிவ்னா நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, அட்ஜெக்டிவ் டம்யூட்டர். 2 நவுன் சேர்க்கிற பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இட்ஸ் கார், இட்ஸ் கிராஷ், அது ஒரு விபத்து. இட்ஸ் a கார் கிராஷ், காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெயில்மேன், ஒரு போஸ்ட்மேன், அவன் எப்போவுமே நல்லா இந்த நூடுல்ஸ்லாம் அதிகமாக சாப்பிடக்கூடியவன். அவன் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றான், சாஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றான், கிரேப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றான். அதை பற்றி 2 நவுனாக வருகிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். அவன் மெயில் மேன், போஸ்ட்மேன், அப்போ மெயிலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. லவ்ஸ் ஜங்க் ஃபுட், வேகமாக செய்த சாப்பாடு, ஜங்க்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அட் டின்னர் டைம், இரவு சாப்பாடு நேரத்தில் டின்னருக்கு. எஸ் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், பொட்டேட்டோக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு. அண்ட் ஹாட் ஜாக், ஹாட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஹாட் டாக்னா என்ன சார்? அந்த பண்ணில் ஒரு மாமிசத்தை வைத்து சாப்பிடக்கூடியது. புட் சம் சோயா சாஸ் போட்டு பிடிக்கிறான். ஆன் இஸ் எக் பிளான்ட், அந்த எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். பட் இட் கிவ்ஸ் யூ ஸ்டமக் ஏக், ஸ்டமக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஃபார் டெசர்ட் என்றால் என்ன? உணவு சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பலரசம். இஸ் ஏ வாட்டர் மெலன், தர்பூசணி, வாட்டருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அண்ட் கிரேப் ஃப்ரூட், திராட்சை பழங்கள், திராட்சைக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. அண்ட் சம் ஐஸ்கிரீம், ஐஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ், ஆஃப்டருக்கு he loves the dinner table, டின்னருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. and goes to the bookshelf in his bedroom. He takes down a notebook and does his homework. He puts a clean pillowcase on his pillow, covers up with the bedspread. ரைட்டுங்களா? 2 நவுன் வருகிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. descriptive is a black cat.
கேட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. black என்பது description. is a wild cat. நவுனுக்கு வருகிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு wildக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். is a scrambled egg. scrambled என்றால் என்ன? முட்டையும் பாலும் கலந்த முட்டை. is an egg timer. ரெண்டு நவுன் வருகிற பொழுது எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. it's a fast car. இது description. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. is a car crash. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. ரெண்டு நவுன். is a rocky garden. description. a rock garden. இது வந்து set. a gilded cage. a bird cage. ரெண்டு நவுன் வருகிறது. first noun melted butter. a butter knife. butter கழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. tomato soup. tomato soup. அதே மாதிரி baby goat. a scapegoat. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா nationality French guy, French restaurant, French food, French fry, French toast, French horn, French Canadian, French teacher, French door. இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது மீனிங் மாறி வருகிறது. a French teacher, ஃப்ரெஞ்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அது அந்த ஒரு டீச்சர் ஃப்ரெஞ்ச் எடுக்கக்கூடிய டீச்சராக இருக்கிறார். ஃப்ரெஞ்ச் புக், ஃப்ரெஞ்சுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குற பொழுது அந்த புஸ்தகம் வந்து ஃப்ரெஞ்சு சப்ஜெக்டை பற்றி. a French teacher. அப்போ ஃப்ரெஞ்சு நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய டீச்சர். ஃப்ரெஞ்ச் புக், ஃப்ரெஞ்சு நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய புக் என்று சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃபுட். உதாரணத்துக்கு க்ரோசென்ஸ். க்ரோசென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நிலா, பிறை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலா வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான பன்னும் பிரெட்டும் அதை சாப்பிடக்கூடிய அது பிரான்ஸ் நாட்டிலே மிக மிக பிரபலமானது க்ரோசென்ஸ். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to his American English Center. Take a bearings and cook. We have come here to the video number 60. It's American accent training number 3. We have come here to the page number 156, 157. You're going to see the tenses. Present, past, future. It goes in for 25 types of sentences. The subject and object is the same, but only the verb changes. Here the verb is a road. What do you mean by a road? River is flowing. The rocks and mountains are there on the sides. Because of certain chemical reactions, the rock is eroded. In the sense means what? It is getting taken away, eroded, right? So because of chemical causes. So erode is the present tense. Eroded is the past tense. Continues, are eroding. Future, will erode. Present conditional, would erode. Present conditional, I would come. Present conditional. Past conditional, would have eroded. Relative pronoun, that have eroded, that stands for rocks. Present perfect, have eroded. Past perfect, had eroded. Future perfect, will have eroded. Obligation, what do you mean by obligation? It's your duty to do that. Or to erode. Obligation, should erode. Should come, you should come. Obligation, shouldn't erode. No, negative. Should have eroded. It is obligation. Obligation, shouldn't have eroded. You shouldn't have spoken lies. Like that. Possibility, could erode. Ability, could erode. The reverse, could erode. The ability. The possibility and ability couldn't erode. Possibility and ability could have eroded. Possibility and ability couldn't have eroded. Possibility might erode. Possibility might have eroded. Probability must erode. Probability, probably I must study. It is a surety or possibility? Probability. Probability. You are not sure about yourself. You are conditioning yourself. I must study. So there is a, what is that? Probability. Probability means less chances. Probability, I must have. Ability can erode. Ability can't erode. So dear friends, erode means what? Because of chemical reactions, the rocks gets eroded. Means it is slightly getting shaped up, right? The stones get eroded and you get what type of stones? In Tamil they say kulangalkal, pebbles, isn't it? Yes, erode. Present tense. The floods
erode the mountains. The floods erode the mountains. Floods and mountains are nouns, so you have to stress on floods and mountains. Nouns should be stressed. The floods erode the mountains. The floods erode the mountains. Suppose instead of flood it comes, instead of mountains them comes. So now the verb should be stressed more. It erodes them. It erodes them. Past tense, the floods eroded the mountains. It eroded them. Past tense. Continuous. The floods are eroding the mountains. It's eroding them. Now you're stressing on eroding. Because pronouns, because of instead of floods you have its, instead of mountains you have them. Future will erode. The floods will erode the mountains. The floods will erode, not will erode, will erode. The floods will erode the mountains. It will erode them if it keeps up. Present conditional would erode. I would come for your marriage if you invite me. So the floods would erode the mountains. It would erode them if it kept up. If the flood level goes up, it will erode them. Past conditional would have eroded. The floods would have eroded the mountains. It would have eroded them if it had kept up. Relative pronoun that have eroded, that stands for the floods. That floods that have eroded the mountains, the one that's have eroded them, it's quite odd. Present perfect have eroded. See, the floods have eroded the mountains. It has eroded them for eons, ages. Eons means for long time. Past perfect had eroded. The floods had eroded the mountains. The floods and mountains are stressed. It had eroded them before the last ice age. Future perfect will have eroded. The floods will have eroded the mountains. The floods and mountains are stressed. It will have eroded them by the end of the millennium. Millennium means what? 100 years, isn't it? Ought to erode, obligation. The floods ought to erode the mountains. It ought to erode them. Obligation should erode. The flood should erode the mountains. It should erode them. So when nouns are there, nouns are stressed. When instead of nouns, pronoun comes, the verbs are stressed. Obligation shouldn't erode. The flood shouldn't erode the mountains. It shouldn't erode them. Now obligation should have eroded. The flood should have eroded the mountains. It should have eroded them. Now we are coming here to obligation shouldn't have. The flood shouldn't have eroded the mountains. It shouldn't have eroded them. Possibility and ability could erode. The floods could erode the mountains. It could erode them. And your possibility and ability couldn't erode. The floods couldn't erode the mountains. The floods couldn't have eroded the mountains. Right side could erode them. Now possibility could have eroded. The floods could have eroded the mountains. It could have eroded them. Now comes here possibility and ability couldn't have. The floods couldn't have eroded the mountains. It couldn't have eroded them. Now comes here possibility might erode. The floods might erode the mountains. It might erode them. Now coming here possibility might have. The floods might have eroded the mountains. It might have eroded them. Next probability must erode. The floods must erode the mountains. It must erode them. Now coming here possibility must have. The floods must have eroded the mountains. It must have eroded them. Now ability can erode. The floods can erode the mountains. It can erode them. Ability can't erode. The floods can't erode the mountains. It can't erode them. Got it, sir? So what is the condition here? When nouns are there, nouns are stressed. And when verbs are there without pronouns, without nouns, the verbs are stressed. So present tense, past tense, future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, modal verbs could and could have, should and should have, must and must have, might and might have, can and can't have, all positive and negatives. You got it, sir? I request you young lady to come and say from 1 to 5. You 5 to 10, you sir 5 to 12, you sir 13 to 25, right? Let us start here. Start.
present tense. Erode. The floods erode the mountains. It It erodes. erodes them. Past tense. Eroded. The floods eroded the mountains. It eroded them. Continuous tense. Are eroding. The floods are eroding the mountains. It eroding them. Future. Will erode. The floods will erode the mountains. It will erode them. Present conditional. Would erode. The floods erode the mountains. It would erode them. It would erode them. It would erode them if it kept up. Past conditional. Would have eroded. The floods Would have eroded. would erode the mountains. It would have eroded them if it would kept up. Yes, yes, you. Relative pronoun that have eroded, that floods that have eroded the mountains. The one that eroded them is quite odd. Present perfect. Have eroded. The floods have eroded the mountains. It is eroded them for Ages, icons, cons. cons. Yawns means ages. Pala kalangal. Past perfect. Had eroded. The floods had eroded the mountains. It had eroded them before the lost ice age. Future perfect. Will have eroded. The floods will have eroded the mountains. It will have eroded them by the end of the millennium. Obligation. Ought to erode. The floods ought to erode the mountains. It ought to erode them. Obligation. Should erode. The floods should erode the mountains. It should erode them. Yes, sir. நீ அங்க உட்காந்துக்க. Obligation. Obligation should not erode. The floods shouldn't erode the mountains. It shouldn't erode them. Obligation should have eroded. The floods should have eroded the mountains. It should have eroded them. Obligation should not have. The floods shouldn't have eroded the mountains. It shouldn't have eroded them. Possibility and ability could erode. The floods could erode the mountains. It could erode them. Possibility, ability could not erode. The floods could not erode the mountains. Possibility, ability could have eroded. Floods could have eroded the mountains. It could have eroded them. Possibility, ability could not have. The floods couldn't have eroded the mountains. It could have eroded them. Possibility might erode. The floods might erode the mountains. It might erode them. Possibility might have. The floods might have eroded the mountains. It might have eroded them. Possibility, probability must erode. Floods must erode the mountains. It must erode them. Probability must have. The floods must have eroded the mountains. It must have eroded them. Ability conclude. The floods can erode the mountains. It can erode them. Ability can't erode. The floods can't erode the mountains. It can't erode them. Good, sir. Very good, sir. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரன்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 60. இங்கே ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஃப்ளட்ஸ் என்றால் என்ன? பெரும் மழை, புயல். பெரும் மழையும் புயலும் எரோட் த மவுண்டன்ஸ். எரோட் என்றால் என்ன? அது தமிழில் என்ன சரியான வார்த்தை? அரிக்கிறது. அரிக்கிறது. அந்த சில தண்ணீர் பாய்ந்து வருகிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மலைகளில் இருக்கக்கூடிய கல்கள் தேய்கிறது. ஸோ
இது ஃப்ளட்ஸ் புயல் மலை, மவுண்டன்ஸ் மலைகள், இது ரெண்டும் பெயர் சொற்கள். நடுவில் இருக்கக்கூடியது வினைச்சொற்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலம், இறந்த காலம், நிகழ்கால தொடர் ஆர் எரோடிங், வில் எரோடு எதிர்காலம், பிரசன்ட் கண்டிஷனல் வுட் எரோடு. இந்த வுட்டு கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் வருகிற பொழுது கண்டிஷன். ஐ வுட் கம், நான் வருவேன், நீ அழைத்தால். பாஸ்ட் கண்டினியூஷனல் வுட் ஹேவ் எரோடட், நான் வந்திருப்பேன், நீ அழைத்திருந்தால். வுட் ஹேவ் எரோடட். ரிலேட்டிவ் ப்ரோனன், த பென் தட் ஐ ஹவ் பாட்னு சொல்கிறோம். இந்த பேனாவை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது தட் என்பது அந்த புயலும் மலையை பற்றி சொல்கிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஹேவ் எரோடட், வந்திருப்பேன் என்று சொல்வது போல ஹேவ் எரோடட். ஹேட் எரோடட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வில் ஹேவ் எரோடட், வந்திருப்பேன் என்று சொல்வது போல. ஆட் டு என்றால் என்ன? சமுதாய கடமையை செய்வது. ஆட் டு எரோட், நான் வந்திருக்க வேண்டும். ஆட் டு. obligation should erode, you should study. அது obligation, உன்னுடைய கடமையை பற்றி சொல்கிற பொழுது shouldn't erode, நீ போய் சொல்லக்கூடாது, அது கடமை. obligation should have eroded, நீ படித்திருந்திருக்க வேண்டும், அது obligation. shouldn't have gone abroad, நீ வெளிநாடு போய் இருந்திருக்க கூடாது. possibility, முடியும். I could buy என்று சொல்வது போல could erode. ability, possibility, ability couldn't erode, couldn't come மாதிரி. possibility, ability could have eroded, ஆகி இருந்திருக்க முடியும். possibility couldn't have, ஆகி இருந்திருக்க முடியாது. possibility might erode, ஒரு வேளை வரலாம். might, possibility might have. probability must erode, நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. must என்பது ஒரு probability தான், அது ஒரு அதிக possibility இல்லை. probability must have. ability can erode, முடியும். ability can't erode, முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நிகழ்கால வினைச்சொற்கள், இறந்த கால வினைச்சொற்கள், எதிர்கால வினைச்சொற்கள், மாடல் வினைச்சொற்கள், இவைகள் எல்லாம் வாக்கியத்தின் நடுவிலே வருகிறது. அவைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் கம்மியாக. எப்பொழுது பெயர்ச்சொல் இருக்கிற பொழுது அந்த பெயர்ச்சொல்லுக்கு பதிலாக பிரதிபெயர் சொற்களான இட்டு, அந்த ஃப்ளட்ஸுகளுக்கு பதிலாக, புயலுக்கு பதிலாக இட்டும், மவுண்டனுக்கு பதிலாக தெம் என்று வருகிற பொழுது இந்த வினைச்சொற்களினுடைய அழுத்தம் அதிக உச்சஸ்தானியிலே இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு the floods erode the mountains, அந்த புயலும் வெள்ளையும் அந்த மலைகளை அரிக்கிறது என்று வருகிறது. it erodes them, அது அவைகளை அரிக்கிறது. இந்த அவைகள் என்பது மலைகள். the floods eroded the mountains, அந்த புயலும் மலையும் eroded the mountains என்றால் என்ன? அரித்து விட்டது மலைகளை. it eroded them, eroded கழுத்தம் கொடுக்கணும். are erodingனா தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. the floods are eroding the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்து கொண்டிருக்கிறது. it's eroding them, eroding கழுத்தம் கொடுக்கணும். future, அது அரிக்கும். the floods will erode the mountains, it will erode them if it keeps up. present conditional would erode, the floods would erode the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. to erode them if it kept up. past conditional, இறந்த காலத்திலே நடந்திருக்க முடியும். would have eroded, the floods would have eroded the mountains, மலையும் புயலும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்க வேண்டும். it would have eroded them if it have kept up. relative pronoun, that have eroded, the floods that have eroded the mountains, அந்த புயலும் மலையும் எது அரிக்கப்பட்ட, that have eroded the mountains, the one that's eroded them is quite odd. present perfect, have eroded, the floods have eroded the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்கிறது. it is eroded them for eons, eonsனா பல காலங்களாக. past perfect, had eroded, the floods had eroded the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்திருந்தது. that it had eroded them before the last ice age. future perfect, எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கும். the floods will have eroded the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்க வேண்டும். it will have eroded them by the end of this millennium, இந்த வரும் 100 ஆண்டு காலத்திற்குள் இவைகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கும். ought to erode, obligation, சமுதாய கடமை. the floods ought to erode the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரிக்க வேண்டியது அதனுடைய கடமையாக இருக்கிறது. it ought to erode them, obligation should erode, செய்தாக வேண்டும். the flood should erode the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அழித்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. it should erode them, அது அவைகளை அரிக்க வேண்டும். obligation shouldn't erode, அரிக்க கூடாது. the flood shouldn't erode the mountains, புயலும் மலையும் மலைகளை அரிக்க கூடாது. it shouldn't erode them, அவைகள் அதை
அரிக்கக்கூடாது. obligation should have eroded, the flood should have eroded the mountains. புயலும் மலைகளும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்க வேண்டும். it should have eroded them. அடுத்ததாக obligation shouldn't have, the flood shouldn't have eroded the mountains. மலையும் புயலும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்க கூடாது. it shouldn't have eroded them. அடுத்தது possibility, ability, முடியக்கூடிய தன்மை. the floods could erode the mountains. புயலும் மலையும் மலைகளை அரிக்க முடியும். it could erode them. அவைகளை அரிக்க முடியும். possibility couldn't erode, the floods couldn't erode the mountains. புயலும் மலையும் மலைகளை அரிக்க முடியாது. the floods couldn't have eroded the mountains. அடுத்ததாக possibility couldn't have, the floods couldn't have eroded the mountains. அந்த புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்திருந்திருக்க முடியாது. it couldn't have eroded them. அடுத்து possibility might erode, the floods might erode the mountains. புயலும் மலையும் மலைகளை அரித்திருக்கலாம். அடுத்தது might have, the floods might have eroded the mountains. it might have eroded them. அடுத்தது probability must erode, the floods must erode the mountains. புயலும் மலையும் மலைகளை கண்டிப்பாக அரிக்க வேண்டும். it must erode them. probability must have, the floods must have eroded the mountains. புயலும் மலையும் மலையை கண்டிப்பாக அரித்திருந்திருக்க வேண்டும். it must have eroded them. ability, முடியக்கூடிய திறமை, can erode, the floods can erode the mountains. ஆக புயலும் மலையை அரிக்க முடியும். it can erode them. can't erode, ability, the floods can't erode the mountains. புயலும் மலைகளை அரிக்க முடியாது. it can't erode them. அவைகளை அரிக்க முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, இத்தனை கண்டிஷன் வெர்பினுடைய பல வகைகள், 25 வகைகள். பெயர்ச்சொற்களுடன், பெயர்ச்சொல் இல்லாமல் பிரதிபெயர்ச்சொற்களுடன் ஆக 50 வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இன்று அன்றாடும் பேச்சு வழக்கத்திலே பெயர்ச்சொல் இருக்கிற பொழுது பெயர்ச்சொல்லுக்கும், பெயர்ச்சொல் இல்லாத பொழுது வினைச்சொல்லுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.